Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi maradhatih wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Dalam niat yang tak tahu nak cakap English ke itu Melayu pun boleh tapi slides dah prepare English pula. Campur aja, okey, tak apa. Jadi in the niyah that we just read, we mentioned a couple of things. Amongst them we mentioned that we made nawaitu ta'allum wa ta'lim. We made niyat that we want to come here to study and to teach. Study and to teach, meaning that whatever we take, insyaAllah ta'ala, we will pass on to someone else. If not now, then maybe in future. If not out there, then maybe to our family members, to the children that we bring up, to our grandchildren, and so on and so forth. But we place this intention, and this intention is very important because it sets the tone for everything that we do in life. In particular, when we attend religious classes, when it helps us to frame our minds that we are here to study and to pass on. And why do we do this? We do this because we mentioned in the niyat itself, al-hath ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, that we do this to encourage holding fast to the book of Allah and the sunnahs of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So that means we want to hold on to the Quran and the acts of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What would Rasulullah sallallahu alaihi wasallam do in this situation? What would Rasulullah sallallahu alaihi wasallam think of this? Why do we do this? Bi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata al khair ibtigha'a wajhillahi maradhatih, that we yearn for the love of Allah subhanahu wa ta'ala and his radha upon us, that he is pleased with us, so that insyaAllah ta'ala we get to draw close to Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam. So insyaAllah ta'ala I'll send across insyaAllah ta'ala that particular niyah that we read together with the translations, so that insyaAllah ta'ala we can make practice with it. So for those of us who have problems reading Arabic, does anybody have problems reading Arabic? Reading Arabic, okay? Everything all okay? Ada yang tak boleh. Sebab apa kita nak tahu juga whether kita nak apa? Kita nak nanti doa tu time pusing-pusing kan, kita bertawaf, kita bersa'i ni, kita nak baca dalam bahasa Arab apa doa yang ada dalam apa tu as-safi punya booklet, ataupun kita nak baca dalam bahasa Melayu ke bahasa English ke, macam mana? Ada itu tak? Ataupun cuba-cuba nak ikut-ikut ke macam mana? So the doa bila nak awal tu di read error, so the jawapan follow or in Malay or in pasal Ana takut apa tau, kalau kita baca in Arabic pun nanti kalau orang struggle, nanti orang tengah concentrate kat sini tak tengok tengok kat depan, terlanggar orang ke apa. So apa tu, so actually it's according to your comfort level, whatever you're comfortable with. Or maybe you can think about it also. Can think about it. Kalau nak kita bagi dia punya doa in apa tu, dia punya booklet, if I'm not wrong, is in Arabic and English, dia punya translation. Tapi if you want in Malay, we can do something in Malay for you. Okay, so jadi mungkin kita boleh buat sedikit dalam bahasa Arab, kita ambil tabarruk, kita ambil berkat daripadanya, lepas tu kita baca in English pun boleh insya-Allah taala. Okay? Tamam. Jadi kita buat a little bit of revision insyaAllah ta'ala. We look back at what we studied last week, what we talked about. So the first thing that we have on the agenda for today is revision. The second thing, we'll talk about the Muharramatul Ihram, the unlawful in Ihram. What things are haram for us to do when we are in a state of Ihram. The third thing that we'll talk about today is insyaAllah ta'ala related issues.
because when we go and perform Umrah, there are things that are not quite part of the manasik, but they are part of activities that we will do on a daily basis, like salat in jama'ah, like things related to our wudu. Can we take wudu and keep our wudu according to the madhab of Imam Shafi'i, or maybe we need to make taqlid of another madhab? So we will discuss these things inshallah ta'ala, okay? And then we'll end with some general counsels, and inshallah ta'ala, no worries, I won't go too fast. So even if we cannot complete this today, we still have time in Madinah, inshallah ta'ala, before we actually perform Umrah per se. So we still have about a day, inshallah ta'ala, to talk about some of these things. So no worries. Okay. So review of Umrah. Okay. Umrah consists of 5 things. The first thing is Ihram, and the meaning of Ihram is to make intention, make niyyah at the miqat to perform the act of Umrah. Okay. The second thing is tawaf, that is circumambulating the Kaabah. Okay, I had to practice saying that word a couple of times. It's actually a difficult word to say. Okay, circumambulating the Kaabah, that means going around the Kaabah. If we say tawaf aja senang lah. Yeah, we make tawaf around the Kaabah. That means going in rounds. And then the third thing is sa'i, going between Safa and Marwa. Okay, so after we finish, we've completed our tawaf, 7 rounds around the Kaabah. We go to a small mount called Jabal Safa. There's a small mount, and there's actually a little bit of a hill. So you go up there. Okay, we'll read the du'as, and then we'll begin our sa'i. The meaning of sa'i is to go between the hills of Safa and Marwa. Okay, each going between Safa to Marwa is 1 count. Between Marwa to Safa is another count. Okay. So in Malay, I cannot find an equivalent to it. You know, we say, when I teach this class in Malay, I say, oh, maybe you can say that this is like mundar mandir. Say orang Jawa cakap riwa-riwi. Tahu riwa-riwi? Oh. Riwa-riwi. Okay. So going between Safa and Marwa. Okay. So we do that 7 times. Okay. We start with Safa, we go to Marwa, and then from Marwa, we go back to Safa. That's 1 count. From Marwa to Safa, from Safa to Marwa, 1 count. From Marwa to Safa, another count. Okay. So we do that 7 times. That means that we will end at Marwa. Okay. So we will leave that place that is called the Mas'ah, the place where we actually perform this sa'i. We will leave it, we will leave or depart from it from the hill or the mount of Marwa, and we will enter it at Safa. Okay. And the last thing that we have to do, I missed an L here, is tahliq or taksir. Tahliq means shaving. Taksir means cutting. This is the process that is known as tahallul, which is the process that actually makes us from a muhrim to someone who is halal. Okay. So we do that by shaving or cutting our hair to return to our halal status. Okay. And then the last thing that is part of the integrals of Umrah is the tertib, doing these things in the aforementioned order that we mentioned just now. Okay. And as we mentioned, there are only actually, if you think about it, there are only 2 activity stations, the tawaf and the sa'i. So there's nothing much to worry about, inshallah ta'ala, and it's not as complicated as the Hajj. So today, we will talk about these things, the things that are unlawful in Ihram, and then we'll talk about other related matters, matters relating to the Salah in the Haramain and other general counsels, inshallah ta'ala. So there are 10 things that are haram, that are unlawful in Ihram. We call this in Arabic the Muharramatul Ihram. The things that are made haram upon you because you are in a state of Ihram. The first thing is sexual intercourse or foreplay. Okay, both of them are haram. Okay, so it's not just the actual act itself, but it also includes the things that precede that act. Okay. Inshallah ta'ala, we'll have no problems with this because anyway, we're traveling in a group and the time is actually very short. But we mention it anyway because of completeness, so that we know that this is part of the things that are haram. Okay.
The second thing is entering into marriage agreements. So you can't enter into marriage agreements as a father to a daughter. I can't marry off my daughter whilst I'm in ihram. And likewise, someone who is in ihram, let's say the groom, if he's in ihram, I cannot marry him off. Okay, if either of us are in these situations, in fact, the marriage wouldn't even happen. Okay, so we have to wait until after we have completed our manasik. Okay, the third thing is covering the head. Okay, covering the head obviously is something that is applicable to just men. Okay, because for women it's obligatory for them to cover the head anyway. Whether or not they are in ihram, it's obligatory for them to cover the head in salah and also in front of ajnabi men. Okay, so the fourth thing is wearing encompassing garments. There is a thing called muhit, and there is a thing called muhit and mahit. Muhit and mahit. Muhit means sewn garments. Okay. Mahit means encompassing garments. Okay. Dengan kalau kita cakap Melayu, kita cakap apa ni, apa tu, sesuatu yang meliputi badan kita, menyelubungi badan kita. Boleh tak kita pakai? So the answer is that you're not allowed to wear it. And this obviously applies only to men. Okay, because women, they have to preserve their aura. Okay, the fifth thing is covering the face and putting on gloves. And this is applicable to women. Okay, there are ways around this for women who are accustomed to wearing the niqab, for example, and we'll show you some pictures, inshallah ta'ala. The sixth thing is removing hair or nails. Okay, so when we say removing, we didn't mention clipping, because it's any type of removal, whether you bite it off, whether you pluck it off, or you burn it, all of it is unacceptable when you're in a state of ihram. The seventh thing is putting on perfume. Okay, and you're not allowed to put on perfume on your body and on the clothes that you wear. Okay, however, it doesn't apply if you've already put on perfume before you enter into a state of ihram. So inshallah ta'ala, for us also, it won't be too unpleasant because we will be entering ihram at Dhul Hulaifa from Medina. So the distance that we are traveling, the time that we are traveling to Mecca, that we take to travel to Mecca, it's all very short, inshallah ta'ala. The eighth thing is putting oil on the hair or the beard. And this is regardless of whether that oil is scented or not. So even unscented oil applies in this instance. The ninth thing is hunting. Okay, and one might think that why would I hunt in Mecca? But you do not know, because sometimes maybe you might be tempted to catch a pigeon or something. So it might apply. In most circumstances, inshallah ta'ala, it won't apply to you. Okay. Yeah, hunting, killing. Yeah. Land animal, edible land animals. Yeah. Okay, so which are not reared. So reared animals like chicken, like your goats that you keep in your pen, all these don't apply. Okay, cockroach also doesn't apply. Okay, cockroach also doesn't apply. We're talking about edible land animals. So pigeons might be one. Okay, another one that you might come across in the deserts is are deers and antelopes. So you might come across these animals in the desert. But inshallah ta'ala, we are not accustomed to hunting anyway. It's not something that we will do, but we still mention it out of completeness. Okay. Cockroach, these are non-edible land animals, so it doesn't apply. And likewise, fish and all that also, it doesn't apply. Okay. Correct. Applies. Kalau terpijak pun boleh considered, tapi it depends, because some situations, if you have a swarm
of locusts, let's say raiding the place where you are sitting down or something like that, and then it's inevitable that you would stamp on them, then this would be something that we call in fiqh as umum balwa. That means it's everywhere. There's no way to avoid it. So this is actually all forgiven. Okay. And the 10th thing is plucking out plants, flora and fauna. And this is if it is wet. If it is wet, that means it doesn't apply to dried grass and the likes of it. Okay. Inshallah ta'ala, we'll have some tafsil. We'll talk about it in some detail when we go to the specific slides. Oh yeah, it's just the flora. The fauna is the itu betul Kalau kita cakap kita apa tu butterfly ke apa baru affected kan? Tak ada. Betul. Okay, things that nullify the umrah. Okay. So in that list there are things that are haram for you to do and they nullify the umrah, and there are things that are haram for you to do but they don't nullify the umrah. Okay, we're going to talk about the things that actually nullify the umrah, and it is only one thing. Sexual intercourse is the only thing that will invalidate the umrah. Okay, those who enter into it will be obligated to do the first thing, making tawbah upon a major sin, because it is a major sin. You've entered into a state of pilgrim sanctity. That means you've entered into a state of ihram for worship to Allah Subhanahu wa Ta'ala, and then you broach it by doing something that has been made haram upon you in this state. Okay, so you have to make tawbah upon it. The second thing is completing the invalidated umrah. So this applies to the umrah and the hajj. If you invalidate it, it doesn't mean that it's okay now I can do whatever I want. You actually have to complete it even though it doesn't count. Okay, you actually have to fulfill it still even though it doesn't count. The third thing is that you have to make it up. Okay, so that one doesn't count. You still have to go through the motions and complete it, fulfilling all the stipulations that we mentioned. And after you have done that, you have to do one umrah to complete or make up for that invalidated umrah. Yeah, 2 sets. And for hajj, it also applies. But alhamdulillah, inshallah ta'ala, none of us have to go through this, okay? But anyway, for umrah, you can do it at any time. For hajj, you can only do it in the months of hajj. And then there's the greater expiation, which is something that we call in Arabic as Kafaratul Uzma, the great expiation. So you have to sacrifice a camel. If you can't do that, then you sacrifice a cow. If you can't do that, then you can sacrifice 7 sheep that fulfill the sacrificial sheep for udhiyah or korban. And if you can't do that, then you go back to the camel, you find out the value of a camel, the market value of a camel, and then you apportion that value according to mut. Mut is basically a scoop of grain, of staple food, according to the measurements of the hands of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which is about 0.5 liters. So you look at the value of a camel. How much is it? Maybe it's $8,000. So $8,000 divide by, let's say, for simplicity's sake, maybe it's a mud of rice cost $1. So you have to do 8,000 divided by 1. So you get 8,000. So that's how many muds you actually have to distribute. Okay, distribute in as expiation to the faqir and miskin of Mecca, of Haram Mecca. Okay, only the people of Haram Mecca. Okay,
And if you cannot do that, then the number of mood, how many mood you have collected, you have calculated how much mood that you have to distribute, then that value you have to fast that number of days. So that means 8,000 days or something like that. You have to fast. Okay, that is assuming if it's $1 lah. If it's $2, then it's 4,000 days. It's still a lot. It's still. I think if I'm not wrong, it's about I don't know, about $4,000 maybe. I think US dollars, about 4,000 US dollars. We can find out when we are there, inshallah. Yeah. So it's a very serious thing, you know. And the last thing is that you can be censured at the discretion of the judge. So if there is a hakim shar'i, he can decide to impose something else upon you that had not been prescribed by the sacred law. For example, he can say that actually I want you to go out and write on a whiteboard or a blackboard and stand on the streets to say that I will not do this again. I make tawbah, you know, or don't be like me. Yeah. The idea usually is to just embarrass the person and to set him as an example to others so that they don't broach the boundaries of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. And then lastly, we mention here precursors to intercourse, including foreplay and entering into marriage agreements, are impermissible, but they do not nullify the Umrah. Okay. Impermissible, that's not nullify the No, that means your Umrah tak rosak. You complete it, it counts for you. But it's still impermissible. Okay, you still can't do it. Umrah still count. Umrah still counts, and you are the dam still. Oh, Ada dam. No, why doesn't this come up? Okay. Things unlawful in ihram that do not nullify the umrah. This is the remainder of the Muharramatul ihram. Okay. The first thing, covering the head for men only. The second thing, wearing encompassing garments, and this is for men only. The third thing, covering the face and putting on gloves for women. The fourth thing, removing hair or nails from both men and women. The fifth thing, using perfume. The sixth thing, oiling the hair or the beard. The seventh thing, hunting. And eighth thing is plucking out plants. Flora, not fauna. Okay. Okay. So the first thing, unlawful things in ihram. Okay. Covering the head. Okay, tamam. So it is impermissible for us to cover our head, whether it's with something that we would normally wear as a head covering or something that is not normally worn as a head cover, like putting a towel over your head. Okay, putting your clothes, taking off your clothes and putting it over your head, or your ihram cloth, wearing it over your head. All these things are impermissible. Okay. The second thing is wearing encompassing clothes. Okay, it is impermissible for men in ihram to wear encompassing clothes. We call that mahid. Mahid. Okay, encompassing clothes. Muhid. Muhid, even if they are not sewn. Mahid. Even if the encompassing clothes are held together by something other than sewing, like adhesives. You don't let's say you say it's not sewn, this piece of cloth is not sewn together, but you put glue, let's say. Okay, you put glue. This is not allowed. And likewise, velcro, safety pins, or by tying, all these are not allowed. Okay, and people actually sell these products. Yeah, we just I mean, wallahu alam, if it's permissible in some other madhab that we do not know of, but what we know
is that these things are impermissible. And in fact, if we go back to the spirit of performing the Umrah and entering into the state of Ihram, it is to what? To make haram the things that are halal upon us. The whole idea of ibadah, whatever ibadah that we do, whether it's salat, som, or even Hajj and Umrah, we say that there is always the idea of restraint. That means taking us out of something that we normally can do. And in fact, this doesn't just apply in Islam. Even if you look at how Hindus or Buddhists, they do their ibadah, or even Christians, there's always the idea of restraint and taking you out of your comfort zone. Okay, so the whole idea is to actually humble you. So inshallah ta'ala, we'll take this in stride. Maybe there are opinions that permit this, but we say that actually because we want to experience that humbling, or that humbleness that will come to us inshallah ta'ala when we are in a state of ihram. And this is especially applicable to the men, because we'll be wearing something that we don't normally wear. So inshallah ta'ala, it will humble us and it will soften our hearts and make us really feel like true servants of Allah subhanahu wa ta'ala. And in fact, this is one of the hikmah that the ulama mentioned, is that this is like, you just imagine when you are standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala on Yawmul Mahshar without any clothes, or maybe just with the bare minimum of clothes. This is how you will feel. It is something like that. Okay. So we'll not do this inshallah ta'ala. With regards to wristwatches, I should actually talk about rings first, because wearing a ring is without a doubt, by the ijma of the ulama, it's permitted. Okay, it's permitted in ihram. Why? Because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself wore a ring. He never removed her ring when he was in ihram, and many of the sahabi did likewise, and he never stopped them. So we say that actually this one 100% it's permitted. Okay, so now when we're talking about wristwatches, which wasn't around at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the question is, are we allowed to wear wristwatches or not? Okay, so the scholars differ to its permissibility. Some of them say that it's permissible. Some of them say that it's not permissible. Okay, the late Mufti of Tarim, Sheikh Fadl bin Abdurrahman Bafadl, he gave an opinion that is somewhere in between. He said, if you look at watches, you will know that some of them resemble rings and some of them resemble cuffs. He said they look more like cuffs, or they look more like armor. Okay, so if they look more like cuffs or they look more like armor, then it's not permitted for you to wear it. But if it looks more like rings, then you may be able to wear it. And some of the ulama also, they permit it unconditionally. Okay, my preference is to just not wear it. Why? This one's definitely, but my preference is just not to wear it, because anyway, we are in ihram for just a short period of time. It's just a couple of hours. I think we can bear the inconvenience of not having a watch on our wrist. We have our handphones, we have the clock tower, we have clocks all around Masjidil Haram. And in fact, when we are in our manasik, we are doing our umrah. In fact, time will not be something that will how should I say? We would not be pressured by time. We will be pressured by the act itself, completing the act properly in whatever amount of time it takes. There's an adrenaline that your adrenaline will take over. So in fact, I find that most of the time when I'm in ihram, this is the least of my concerns. So I think it will apply to most people as well, inshallah ta'ala. Okay. Okay. About sandals, sandals. So we said that encompassing garments are not allowed. Then what about sandals? Wouldn't sandals have some kind of strap, and wouldn't some parts of your foot also be encompassed? So the ulama say, yes, it's true. But there are things that are excluded from this prohibition. One of them is wearing sandals. Why? Because you need to protect your feet from being affected by najasa. You might step on najis and the likes of it, or you might harm your feet.
by walking barefooted. So it is permissible, but not every type of sandal. Okay, what is permitted are straps on top of your feet, even if it's one or two, one with one that actually goes in between your toes, something like that. Okay, that is permitted. Okay, that is permitted without ikhtilaf of ulama. The ulama agree that that is permitted. What is not permitted is when it's strappy and it covers your heels, your heels or your ankles, and covers your ankles, then that is not permitted. And again, this is something that applies to men, so the ladies don't have to worry. This is not something that applies to you. Okay. Okay, so if you wear something like this, if you must wear something like this, then you can step on it when you're in ihram. That is allowed. But my preference, don't wear, because we are afraid that we might forget. Sometimes we do things out of habit. Okay, backpacks. Backpacks like this. Backpacks like this. Okay. And I will tell you this because this is the mu'tamad of the madhab. But again, I say that actually if some people have studied elsewhere and they say that it's okay, it's also, I mean, I don't have a problem if you want to take the position of any of your other teachers who have told you otherwise. But according to what we learned from our teachers in Hadramaut, they say that actually when a bag is worn like this, it is more akin to clothing. It is more akin to clothing rather than wearing something that is encompassing, rather than carrying a bag. Okay, what is permitted is this. If you just carry it on one side, okay, this is still carrying. This is still carrying. Holding it in your hand is still carrying. This is for men. Women, you are free to carry whatever whatever you need, however you want to strap it. You want to, even if you wear another vest and it acts as a bag, that's also permitted. So according to the mu'tamad of our madhab, it's not allowed. And likewise, if you carry, let's say, a sling bag and you sling it around like this, this is also something that is considered to be more akin to wearing rather than carrying. But if you carry it on one side, on just one limb, okay, or maybe you wear a tag, over your neck. This is permitted. Okay, this is permitted. And again, I mentioned that this is according to the mu'tamad, the strongest position in our madhab. In other madhabs, it may be permissible, but we do not know about it. Okay. So I would prefer not to do it, especially since manasik is something that we do very rarely. It's not something that we do every day. So let's just try to stick to safe positions. Okay, rings is permissible, okay, by the agreement of the scholars of Islam. Belts, okay, so this is the other exception. Belts is permitted for you to wear. Why? Because there's a maslahah here. The maslahah, that means the consideration of a greater good. The maslahah is that of preserving your aura. Okay, because if you don't wear it, there is a chance that it might fall off and it might expose your aura. So this is permitted for you to wear the belts. And people might ask, if you can wear something, secure something below, why can't you secure, like, let's say your ihram, let's say I fix a zipper. There are people who actually sell these products. You've seen? You've not seen? On Lazada, there are people who actually sell these products. Why not the zipper? That it's also to secure. Why? The ulama say because it's not part of your aura. It's not preserving your aura. The aura of the man is between the navel and the knees. So we do it out of absolute necessity. When it's not necessary, you don't use it. Okay? Okay, sleeping bags is permitted. It's permitted for you to use sleeping bags in ihram as long as you don't actually cover yourself completely in it. Okay? Dalam ihram.
Okay, flip-flops, again, like I mentioned, even though this is muhit, this is muhit, it is permissible for us to put it on out of necessity to preserve your feet from filth, from najasa. Okay. Now, the third thing is wearing a face veil or gloves. And some people might ask, why are we discussing this? Because in some cultures, it's actually normal for women to wear face veils, to wear niqab or to wear gloves wherever they go. So this is something that takes them out of their norm. So to them, to these types of women, it is like, or you can say that it is the equivalent of us removing our regular clothes and wearing ihram garments, ihram cloth, the men wearing ihram cloth. Okay. So yeah, it's not permitted for you to wear face veils if it touches the face. Okay, if it doesn't touch the face, like this lady in this video here, she wears a baseball cap, and then she puts her veil over it, and the veil just hangs in front of her. This is permitted. Again, this is permitted. Okay, gloves, something like that. Okay. Okay, the next thing, okay, removing hair or nails. Okay, removing hair or nails. It's impermissible for you to remove your hair or nails in whatever manner. Okay, clipping, cutting, pulling it out, biting it off, all of it is impermissible. Okay, and then there's a mas'alah here about combing the hair. Can you comb your hair when you're in ihram? Okay, so the answer is it is haram for the muhrim, someone in ihram, if you have yakin, or if it's not really yakin, it's something that is known in fiqh as ghalabatul dhan. That means there's a strong feeling that if you do this, maybe through experience, maybe because an expert, like a doctor, or I don't know what a doctor, it's not dermatologist, someone who treats the hair. And anyway, someone with an who is an expert in this area tells you that no, if you do this, your hair will fall off. So if there's a reason for you to strongly believe that your hair will fall off if you comb it, then it is makruh for you to do so. Okay, it is makruh to do so. Now, if you suspect that your hair might have fallen out as a result of combing, that means you're not really sure. I comb, but I so like habitually scratch my head, or I was just leaning against something, and I don't know whether that hair fell off because of this or because of that. Then we say there is no fidyah. There is no dam upon you at all. This one, we take it that actually it happens in the normal course of things. Okay. Okay. Tamam. These are some issues that have come up. Can I take a bath in ihram? Because when we take a bath, typically we'll shower from head to toe and we'll wet our hair. We'll wet our hair, and sometimes we'll scrub it. We'll use shampoo. Okay. So scented shampoo is not allowed. So what if my hair falls out when I bathe? And this might be a very practical problem, because, for the ladies who are entering into ihram when they're in head, they actually have to shower. They actually have to perform the obligatory bath to uplift that state before they can perform the tawaf, before they can perform their salat. So how do they go about doing it? How do they go about doing it? So the answer is that they still have to shower nonetheless. They still have to shower such that their hair is all wet and that water reaches their scalp underneath that hair. However, the scholars say then you don't scrub it. You just let the water flow. You just stand under the shower for a longer period of time, a bit, and just let the water drip into and seep into your scalp. Then whatever falls off, it falls off in the normal course of things. It's not by your ikhtiyar, so to speak. Okay, and yeah, there are many mas'ala in fiqh that are like this. So
inshallah ta'ala, we'll take this guidance. If you actually have to do this, then this is something that that you should bear in mind. Okay. Combing a hair, we mentioned it. Okay. If my hair falls out, we mentioned it also. Okay. Cutting someone's hair. Okay. If you, this is just a mas'ala. If let's say someone tries to cut your hair whilst you're in ihram, like people sometimes jokingly, you're in ihram, I want to cut your hair, I'm going to cut your hair. Okay. So we say that if the cutty, the one whose hair is being cut, he had an opportunity to prevent the cutter from cutting the hair, then the blame, that means the sin, and the fidya would fall upon him. Okay, the one whose hair is being cut. But if it was forced upon him, someone really, I don't care, I'm going to cut your hair. And he didn't permit it, then the blame and the fidya would fall upon the cutter. Okay, the person who cut the hair. Okay, unlawful things in ihram. Okay, number 5. Okay, things which do not nullify the ihram, but the umrah, but is haram in the state of ihram. Okay, using perfumes. Okay, using perfumes. Perfumes or scented things. These they come in different shapes and sizes. There are some types of scented things that we take benefit from it by burning. Some we take benefit from it by reducing its essence, like what? Like perfume, liquid perfume, or we reduce the essence of the liquid perfume by taking it and rubbing it on our body. And there are some that we take advantage, or we take benefit from it by putting our nose near it, or we draw it close to our nose, to our faces. Okay, like what? Like smelling flowers, like rose and the likes of it. Okay, and lastly, there are those that we take benefit from it by carrying it, like a mask in the old days, but today maybe air freshness might fall into this category. Okay, so for the first category, if we take benefit from it by burning it, then arrival of its essence from its smoke, that means maybe when you use it, soot can actually, if you actually bring it upon you, and soot actually can connect onto your body or onto your ihram clothes, or your clothes, for women, for that matter, because this is applicable for both men and women, then it is haram to do so. Okay, but if let's say oat, people usually take benefit from it by burning it, right? But you're not burning it, you're just carrying it around, or you're just eating it. For example, some people, maybe they eat oat, wallahu alam, then it is permissible for you to do so. So the point is that it is not permissible for you to take benefit or draw benefit from it in the normal course or the normal ways that people take benefit from it. Okay. If it's liquid perfume, then using it on your body is a problem, or on your clothes is a problem, but carrying it is not. Okay, here there is a tanbih. That means there's a warning that the ulama add. They say that, remember that actually when you put it on, before you put on your ihram garments, even if it sticks onto your ihram garments, that's perfectly fine. But once you take off, remove your ihram garments, you hang it behind the toilet door because you're going about your business, and then you put it on again the second time. If it is still scented, then it is haram for you to do so. Okay, because it would mean like it would be like applying something new to your body. Okay, but if it was already there and you never remove your ihram clothes, then it's not a problem, inshallah ta'ala. Okay. The third thing, when for roses and the likes of it, where you take benefit from it by smelling it, then it's not haram for you to use it in any way, like carrying it in your clothes, or on one of your body parts, having it in your hands. The fourth category, if musk and air freshness in our day and age. Okay, so carrying it in our clothes, okay, having it on our clothes, like for the ladies, maybe they carry it musk and they put it in their pockets or something like that.
or they carry air fresheners and they put it in their pockets, then that is haram for you to do so, but not if you're carrying it in a bottle, or maybe you're carrying it, you bought air freshener. I'm not talking about the spray, the ones that you hang in your car and the likes of it. Okay, so that one, if you have not actually removed the seal that releases the scent, that's not a problem. Or you've already removed it, but you seal it in a plastic bag, and and seal off the scent, and you have it with you, that's not a problem. Okay. This one actually, that many Arabian hotels, they are fond of actually burning gaharu, gaharu, sandalwood in the hotel lobbies. So if we are in ihram, you don't have to, you just ignore it and just walk to your hotel rooms. You don't have to stop, because the Arabs, it's a habit for them to actually take what do you call it, take the scents, just blow the smoke onto their bodies, because it leaves a fragrance on their bodies. So you don't do that, inshallah ta'ala. Okay, about scented soaps. Okay, minyak angin. Okay. The typical use is that Tengah ihram. tapi kalau tengah ihram tu nak pergi toilet, No, but you're putting it on your forehead, selalunya orang put on their forehead, on nose or on forehead, kita berjalan safe. Tapi always yeah, but there are other ways for you to use it. There are other ways for you to use it, inshallah ta'ala. Like okay, I've not actually thought about this yet. This is the first time that someone's asking me this question, and whether or not it is actually something that is firstly, whether it's actually considered to be tip, whether it's considered to be scented or not, that's one issue, and we'll talk about that, inshallah ta'ala. Okay, so let's go through this first, and then we'll try to address your question. Because there is a difference of opinion, okay, between the scholars about the use of scented soaps, okay, and this is something that is actually documented, so I've put it in the slides. Okay, Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar al-Shatri, one of the late muftis of one of the regions of the Emirates, if I'm not wrong, it's Abu Dhabi. Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar al-Shatri was the author of a commentary on Yaqutun Nafis, and he used to be a teacher at Madrasah al-Junaid. Okay, so he says that it's haram to use scented soaps because they were manufactured for the scent. That means it is maqsood. So let's see what another mufti says. Okay, so others like the Majlis Iftah of Jordan have said that it is permissible to use scented soaps because they were not manufactured for the scents. So that means their argument is that it's not manufactured for the scent. It's manufactured to remove oil and grease off your hands, but it just so happened to be scented. So wallahu alam. But if I think about it, I said I've thought about this, and I said that, but then in the olden days, there were many different types of soaps which did the job, and they were not scented. It's just that modern manufacturers, they put these things so that they can sell better, so that it's better for their marketing. We put in a little bit of scent. We say that this one smells like rose, this one smells like jasmine, and so on and so forth. It's so that they can sell it. So to say that it is really ghairu maqsood, that it's not intended for that purpose, I have doubts about it lah. Yeah. So if again, I say that this is actually I mean, it's really up to you, because there are valid opinions and valid arguments to both to both positions.
So it's really up to you whether you want to take the position of Habib Muhammad Ash-Shatri or the Majlis Iftar of Jordan. You are free to take whichever opinion you prefer. And there are unscented soaps and unscented products, like unscented toothpaste, face wash and the likes of it, that you can get in the market actually quite easily. Even Al-Barakah has a section. You can just go to Al-Barakah and say, apa tu sabun yang tak ada bau mana? They have it. It's not a problem for you to get it. So I say that there is you can get these products lah. Toothpaste, I don't even have it because I don't think we actually need it, because we're going to be in Ihram for what, like maybe 8 hours, maybe 8 hours, tops lah, inshallah ta'ala, no more than that. So I can go without brushing my teeth with toothpaste, inshallah ta'ala, for 8 hours. Okay. Non-scented soaps are also available, even commercial ones like Dove. They have unscented soap, so you can get these products actually quite easily. Okay, so now about minyak angin ni, what's the the sense ni, kan? It's there. Is that the maksud? Is that the intent of that of its manufacture? Or is it something that is just incidental to it? You just want the minyak angin, but it just so happens to be scented. Yeah. Wallahu a'lam. I think we can go back to this and we can try to find out also. I'll try to find out also, inshallah ta'ala. Okay. Oiling. Okay, this one yeah, this one is quite straightforward. Don't put any oil on your head or on your beard. This one actually, kalau kita Pakistanis, they really have like very big beards. This is something that is almost essential for them. To them, this one macam, oh, mashallah, this is really masyagga. This really macam like really takes macam like I have to really look haggard, because I cannot oil my beard. Kita tak ada. Alhamdulillah. Okay. The next thing, hunting. Hunting. Okay, so hunting edible land animals like deers, birds is impermissible for a muhrim both inside and outside the haram. So again, this applies. So we must remember that this applies to the muhrim when he's outside the haram. So let's say if he travels by land, like in the old days, someone travels by land, he enters into ihram at Ya Lamlam. He enters into the ihram at Ya Lamlam, and he still has 3 or 4 days left to travel in order for him to reach Masjidil Haram. Along the way, he sees a deer. He's not in the haram, but he's in ihram. It's impermissible for him to hunt that deer. Okay, hunt that deer, catch it for the purpose of eating it. It's haram for him to do so. Okay, but let's say he's already arrived at the haram and he's done his manasik and he has already done his tahallul. So now he's halal again. Can he hunt in the haram? He's still not allowed to hunt in the haram. Okay, so that's what it means. It is impermissible for the muhrim inside and outside the haram, and it's impermissible even for the person who is halal in the haram. Okay, in the haram of Mecca, and this thing actually applies to the haram of Medina as well. Okay, and likewise, plucking out flora, not fauna. Plucking out plants is impermissible for a muhrim both inside and outside the haram. So likewise, if you're in ihram, you're traveling, you have not actually reached the haram of Mecca, you're still not allowed to just pluck out plants, wet plants, just for fun. It's not allowed for you to do so. Okay, and likewise, when you've already completed your manasik, but you're in the haram of Mecca and the haram of Medina, it's not permissible for you to pluck out plants. Okay. Ada dam. Ada dam. Ada dam. Ada dam. Ada dam. Ada dam. Okay.
So plucking out moist plants like trees and other moist small plants is haram. There are some exceptions, and the exceptions include those that are taken for their scents, to be made food for animals. Okay, maybe you rear some livestock or something like that, and you have to pluck it out to feed your animals. So this is permitted, and those that are used as toothsticks, siwak, we get this from the arak plant, which is actually wet, and it's found in the outskirts of the city of Mecca and around Medina as well. So when you do this for something that is purposeful, it's permitted for you to do so. Okay. And those that are planted in orchards and farms for consumption and medicinal purposes, these are also permitted. If you have an orchard in Medina, for example, there are many orchards in Medina. So if you do that for consumption or medicinal purposes, this is permitted as well. How would the farmers of Medina or the farmers of Mecca actually consume their food if they're not allowed to pick out or pluck out flora? Okay. As for dry plants, it is impermissible for you to pluck it, but not cutting it. Yeah, cutting it is permissible. They say that the reason behind this is because if you cut it, it can grow again and it can become a moist plant, inshallah ta'ala. Okay. So we'll talk about some of the expiations. Okay, covering the head for men. All these things, okay, all these things repeated. Okay. So 1 to 6, okay, covering the head for men, wearing encompassing garments for men, covering the face and putting on gloves for women only, removing hairs or nails for both men and women, using perfume for both men and women, and oiling the hair for both men and women, or the beard for men, obviously. Okay. So expiation due is 1 mud, 2 mud, or dam. Okay. So let's say if you just pluck out 1 strand of hair, then the expiation that would be due upon you is 1 mud. That means 1 mud of staple food, about half a liter of staple food, rice or wheat, to be given in grain, not cooked, and then you put sambal and things in it, and to be given in grain to the fakir and miskin of Mecca. Okay, to be given to the fakir and miskin of the haram. Okay, if it's just 1, if it's 2, then you give 2 of that. But if it's more than 2, okay, it's 3 in a single sitting. Then we say that what is due upon you is a goat. Okay, a goat or a sheep that is permitted for you to use for udhiyah, for korban. Okay, and this is an important point. There are those that are in this category that are called tarafuh, min babit tarafuh. These are from luxuries. And there are those that are known as, or come into the category of min babil itlaf. That means extractions. To make atlafa yutlifu is to actually extract or pull out something. Okay, so those that come in the category of tarafu, from luxuries, if you happen to do it accidentally, we say that there is no blame upon you, there is no sin upon you. Obviously, something that is done accidentally, there's no sin. So there's no sin upon you, and there is no expiation due as well. Okay, so you don't have to pay any kafarah, any fidya, any dam, nothing at all upon you. If you do it accidentally, that means you accidentally, out of habit, you put on your kufiya, or you put on sewn clothes, and then you button it up, and then you realize that you're in ihram, and you take it off immediately. There's no expiation due upon you. Okay, but those that come from babil itlaf, that means removing or plucking out something, these are not things that you would do normally. You don't normally, it's not part of your habit, like putting on kufia, putting on perfume. These are things that you may do habitually. But cutting down trees, hunting is not something that someone would do habitually. So if it's from babil itlaf, we say that even if it's done forgetfully, there's no sin, of course, upon you, but there is still dam due. Okay, there is still some expiation that is due upon you. Okay, so like if you accidentally cut your nails, it's a little bit far-fetched to think that someone would actually take out a nail clipper and just
and be in ihram and cut their nails. But putting on kufiah, I've done it myself. Covering my head when I sleep, I've done it. I've done it myself, just out of habit, you know. Okay, so the dam, he can choose between slaughtering a sheep, fasting 3 days, or giving 3 sok. Okay, 1 sok is 4 mud. Okay, so 4 times this scoop. Okay, so roughly, actually it's a little bit, probably a little bit more than half a liter. Okay, a little bit more than half a liter. So approximately, we say about approximately 2.3 liters. If I'm not wrong, I got this measurement from Habib Zain bin Smith, 2.3 liters of staple grain to the poor. Okay, so giving three sok, about 1 sok is about 2.3 liters, so times 3 to give it in staple grain to the poor. How much should you give? You should give ideally half a sok to each of the 6 fakir miskin. Okay, so now any questions before we move on to the next section? Sebelum kita pakai ihram, mandi sabun tu no issue. Tu no issue. Perfume pun no issue you pakai. Cuma perfume ni kalau Ana personally kan, Ana tak akan pakai minyak atar pun, because chances are kan, Ana selalu masuk toilet, Ana nak tanggalkan, you know, pasal takut macam terjatuh ke apa kan. So I don't use it. Kalau for me, I don't use minyak atar. Maximum I would do is just deodorant aja. That's the maximum I would do. Even then also just very light. Ini pun pasal apa? Pasal kita ni orang Singapore macam kita dah terlalu comfortable kan. Ada aircon, ada kipas, selalu nak wangi, kalau berlengah sikit nak mandi kan. Okay. Okay. So insyaAllah kita talk about wuduk lah. Wuduk ni susah sikit kita nak jaga kalau kita ikut kepada kita punya own cara, as Syafi'iyah. Now we'll talk about the Syafi'iyah dulu, baru kita masuk kepada madhab lain insyaAllah ta'ala. Okay. Dalam madhab Syafi'i, in the Syafi'iyah, there are 6 integrals, 6 rukun. Kita cakap Melayu senang kita cakap Melayu senang. Okay. Ada 6 rukun. Okay. Rukun yang pertama niat. Rukun yang kedua adalah membasuh muka. Rukun ketiga, kita membasuh tangan daripada ujung jari jemari kita sampai kepada apa? Ni kita tulis ankles. Ankle salah. Patutnya apa? Elbows. Sampai kepada apa tu kita punya, ini kita siku. Sampai kita punya siku, kita usap kepala. Dalam mazhab kita yang dituntut adalah mengusap kepala, bukan membasuh kepala. Jadi walaupun kita basahkan jari kita sikit saja dan kita kenakan sebahagian daripada ataupun sebahagian daripada satu helai rambut daripada rambut kepala kita pun dikira. Dan kalau orang yang buta, dia kenakan sentuhkan kepada kulit yang di tempat yang biasanya tumbuh rambut, itu pun dah dikira. Jadi perempuan kalau diorang nak ambil wuduk kan, diorang nak usap kepala, sebenarnya diorang just basahkan tangan dengan air mutlak, kenakan sikit aja gini pun dah memadai. Mengikut kepada mengikut kepada mazhab kita. Mengikut kepada mazhab kita. Yang kelima, kita basuh Kita basuh kaki kita. Kita basuh kaki kita sama juga daripada hujung jari jemari kaki kita sampai kepada sampai kepada buku lali. Sampai kepada buku lali. Tamam. Okey. Dan yang keenam adalah adalah tertib. Jadi kita bila basuh muka tu, kita masukkan niat, nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala. Kita basuh muka kita. Muka ni, kita nak cakap sikit pasal muka. Muka ni apa batas dia? Daripada tempat asalnya tumbuh, biasanya tumbuh rambut, biasanya tumbuh rambut sampai kepada dagu. Dan dia punya
melintang ni daripada apa, daripada dia punya breath-nya, daripada apa, daripada telinga kepada telinga yang lagi satu. Tamam. Okey, jadi itu batas muka. Jadi kalau kita basuh muka ni, ulama kita selalu ingatkan kita, kalau kita basuh muka, kita jangan basuh betul-betul that portion saja, tapi kita melebihkan. Kalau kita melebihkan, kita dapat memenuhi satu kaedah namanya ma la yatimmu wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tak dapat kita sempurnakan kewajipan melainkan dengannya, maka benda itu juga menjadi wajib. Jadi apa, kita kalau nak basuh betul-betul sampai batas ni, kita tak dapat datangkan keyakinan yang kita dah bersih, kita dah basuh seluruh apa tu anggota yang wajib untuk kita basuh dalam memenuhi apa rukun yang kedua itu, iaitu membasuh muka. Jadi kita kena lebihkan sikit dan sunnahnya kita masuk lebihkan banyak daripada satu tangan kita masuk sekali dengan kita basuh sampai telinga-telinga sekali kita basuh. Ini bukan bila basuh telinga, tapi bila apa? Bila basuh muka. Kerana apa? Kita keluar daripada khilaf ulama yang mengatakan hatta telinga ini pun termasuk dalam muka. Tapi muktamad ulama kata apa? Ini tak termasuk dalam muka. Tapi ada segelintir yang mengatakan masuk dalam muka. Jadi kalau kita lebihkan, kita keluar daripada khilaf. Semua ulama akan mengatakan apa? Kita punya wuduk sah. Kita punya wuduk sah. Tamam. Dan kita kalau basuh muka ni, kita tambah-tambah sikitlah maklumat. Jadi insya-Allah taala kita dapat bawa balik lebih daripada apa yang diperlukan untuk umrah. Mungkin antum boleh pakai ilmu ni dalam apa? Dalam situasi-situasi lain kan. Muka ni dia ada berapa masalah. Yang pertama tentang apa? Tentang celah-celah mata ni kan, celah-celah mata ni, kalau andai kata ada tek mata, kerana tek mata ni dia boleh jadi apa? Penghalang daripada air kena kepada tempat yang wajib untuk dibasuh. Jadi kalau kita pagi ke baru bangun tidur ke apa kan, kita bersihkan dulu supaya kita dapat datangkan keyakinan bahawa apa? Bahawa tempat-tempat yang wajib untuk dibasuh bila kita basuh muka semua telah kena. Tentang apa? Tentang rambut yang tumbuh di muka ni kan, rambut yang tumbuh di muka ni. Jadi ditanya kepada ulama kita, dia wajib basuh luarnya saja ke luar dengan dalam? Jadi ulama kita mengatakan semua rambut yang ada di muka kita, whether kita punya eyebrow ke, kita punya mustache ke, kita ada apa tu misai terlebih kat tepi sini ke kan. Kadang-kadang orang Pakistan ni dah ada apa rambut dekat pipi dia ke apa kan. Semua rambut yang tumbuh dekat muka kita ni wajib untuk dibasuh zahir dengan batin. Maksudnya luarnya kena basuh, kena kenakan air mutlak sampai terkena kepada apa? Kepada kulit yang di bawah rambut itu. Melainkan janggut dengan apa? Dengan jambang kita. Jambang kita. Jadi ini dinamakan dalam bahasa Arab lihya, ini dinamakan aridhan. Janggut ni dengan aridhan ni, jambang ni kan hanya wajib dalam wuduk, bukan dalam mandi wajib. Dalam wuduk hanya wajib untuk kita basuh apa? Zahirnya saja tanpa batinnya. Okey, pasal wuduk ni ulama kita kata dia ada masyakkah, kita akan buat selalu. Kadang-kadang satu hari mungkin 3 kali ke, walaupun orang solat katakanlah maghrib dengan isyak, selalu orang boleh simpan wuduk kan, maghrib dengan isyak kita buat 3 kali ke 4 kali satu hari ke apa sehari semalam nak tunaikan solat kita kan. Tapi it's still very often tau kita buat. Jadi mereka mengatakan sebenarnya ada kelonggaran dan juga ada hadis-hadis dan amalan para sahabat yang mengisyaratkan kepada ini. Jadi wajib untuk kita basuh cuma zahirnya saja. Jadi kalau janggut kita panjang, alhamdulillah tak ada orang yang ada janggut yang apa? Yang tebal lah di sini dia tebal sini. Dan juga ditanya juga kepada ulama kita, janggut yang tebal ni macam mana? Macam mana kita nak determine tebal dan tipis? Mereka mengatakan kalau andai kata kita diri dekat dengan dia, sedang ada conversation dengan dia, kita lihat kepada muka dia, kita boleh nampak tak kulit yang di bawah apa? Di bawah rambut itu. Kalau kita boleh nampak, maka rambut itu dikirakan tipis. Wajib untuk dibasuh luar dan dalam. Tapi kalau kita tak nampak betul-betul thick black kan, kita tengok tak nampak betul kulit kat bawah apa?
kat bawah dia punya rambut. Ini dikirakan tebal. Kalau tebal, wajib untuk dia basuh apa? Zahirnya tanpa batinnya. Jadi kalau tak janggut dia panjang macam gini, dia kena apa? Dia kena jalankan di luar, di luar saja. Tak perlu untuk sampai betul-betul dia apa tu kena gosok sampai apa? Sampai kena kulit yang di bawah rambut itu. Tapi disunatkan untuk kita melakukan apa? Takhlil, iaitu kita basahkan tangan kita dan kita jalankan di bawah apa? Di bawah janggut kita. Tamam. Okey. Itu tentang muka. Ini memang kebiasaan. Untuk perempuan, perempuan ni pun apa tu ada beberapa perkara yang biasa ditanya oleh ulama kita. Andai kata dia ada apa? Dia ada rambut yang tumbuh di tepi, di bahagian sideburn dia yang panjang. Yang panjang. Macam mana pula untuk perempuan ni? Perempuan ni dia wajib untuk apa? Untuk bersihkan, untuk basahkan semua ke tidak? Jawapannya adalah wajib untuk dia basahkan. Jadi perempuan ni kalau apa? Kalau ambil wuduk kan? Ni ikut kepada itulah yang muktamad dalam mazhab kita lah. Apa tu basahkan dan apa? Tarik dia punya sideburn yang panjang tu kan, you tarik. Okey? You tarik ataupun you keluarkanlah daripada dia punya apa? You keluarkan daripada kadang-kadang terselit kan kat belakang kan. Perempuan tarik keluar dan you basahkan semua. Okey? Tamam. Ini untuk apa tu basuh muka. Okey, basuh tangan insya-Allah taala dah apa tu ini mafhum lah insya-Allah taala, tak ada banyak masalah. Tentang wiping the head. Wiping the head ana rasa ana ada touch on it kat lepas ni. Okey. Tentang apa? Tentang wiping the head ni, seperti mana kita sebut kan, mashul ra's, kita sapu mengusap kepala kita. Dalam mazhab kita yang dituntut hanya apa? Hanya mengusap saja. Dalam mazhab-mazhab lain mereka mengatakan, ada yang mengatakan mengusap seluruh kepala, ada yang mengatakan tetap membasuh. Jadi untuk keluar daripada khilaf, semua mazhab, dalam mazhab Imam Abu Hanifah yang dituntut adalah untuk mereka apa? Membasuh sepertiga kepala. Dalam mazhab Imam Malik membasuh seluruh kepala. Jadi kita mengatakan walaupun kita Syafi'iyah hanya dituntut untuk basahkan sebahagian saja daripada kepala ataupun rambut kita, tetap disunatkan untuk kita apa? Sempurnakan sapuan itu sampai seluruh kepala supaya kita keluar daripada khilaf semua mazhab. Dan ulama kita mengatakan hatta kalau kita mengejar waktu pun kan, jangan tinggalkan sunnah ini. Kerana apa? Kerana kita nak keluar dari khilaf semua ulama supaya wuduk kita sah dalam semua mazhab insya-Allah taala. Okey? Tentang basuh kaki. Okey, tentang basuh kaki. Basuh kaki dengan basuh tangan ni dia ada berapa apa tu masalah yang biasa dibincangkan oleh ulama kita, kan? Ulama kita mengatakan wajib untuk kita basuh daripada hujung jari jemari ni sampai apa? Sampai kita punya siku untuk tangan. Untuk kaki daripada apa kita punya hujung jari jemari kaki sampai kepada buku lali, sampai kepada buku lali, dan buku lali dan siku ni tak termasuk daripada anggota yang wajib untuk dibasuh dalam wuduk, tetapi dia tetap wajib untuk dibasuh. Atas sebab apa? Sama macam tadi kita sebut, kerana apa? Kita tak dapat datang keyakinan yang kita telah cover semua yang kita nak kena basuh, melainkan kita dah melebihkannya, maka lebihkannya, maka lebihkannya. Jadi itu yang apa tu yang ulama kita mengatakan. Jadi tentang apa? Tentang celah-celah jari ni, kan? Disunatkan untuk kita apa? Mencelah, mencelah celah-celah jari ni dengan kita meletakkan tangan ini, tangan kiri di atas tangan kanan bila kita basuh tangan kanan, dan apa? Tangan kanan atas tangan kiri bila kita basuh tangan kiri, Tamam. Jadi kita apa? Kita mencelah, lepas tu kita pergi kepada siku kita dan kita kita sempurnakan sampai kita sampai balik kepada apa? Kepada tangan kita, buat yang sama untuk apa tu untuk sebelah kiri, Untuk kaki pula ulama kita ditanya soalan ini. Macam mana kita nak celah-celahkan apa? Kaki kita, adakah dituntut dalam semua situasi? Jadi ulama kita mengatakan dia dituntut dalam sebahagian situasi. Apakah situasinya? Kalau kita mengambil wuduk dalam keadaan duduk. Elahnya ulama kita kata kalau kita berdiri ni takut apa? Licin boleh jatuh. Jadi tak dituntut untuk kita apa? Kita buat takhlil, kita buat apa tu? Kita interlace kita punya toes, kita punya toes
pasal takut apa? Takut jatuh. Andai kata tak takut jatuh pasal ada apa? Ada bar ke kan. Sekarang kan toilet ada apa? Macam-macam lah. Ada apa tu yang apa? Palliative care friendly ke apa kan. Ada bar ke apa kita boleh pegang tak takut jatuh. Okey, boleh apa tu boleh membuat tahlil. Jadi tahlil ni hukum dia adalah sunnah, bukan wajib. Tapi andai kata air tu tak boleh sampai kepada celah-celah jari kita, melainkan dengan tahlil, maka tahlil juga menjadi wajib. Ni sama konsep macam apa? Menggerak-gerakkan cincin. Menggerak-gerakkan cincin ni sebenarnya adalah sunnah. Tapi andai kata air tak boleh sampai kepada bahagian bawah cincin ni, melainkan dengan kita menggerak-gerakkan cincin kita, maka perkara itu juga menjadi wajib. Jadi cara tahlil untuk kaki kita, kalau tangan kita buat macam gini, untuk kaki kan, kita ambil apa? Kita ambil kita bukan okey, kita ambil apa? Kita ambil jari kecil kita ini, kita basuh daripada bawah kan. Ni katakanlah ni kaki kanan Ana. Ana buat apa macam gini. Ana maksudnya Ana celah-celahkan macam gini. Okey. And then sampai sini, daripada kecil sampai besar ke? Tak, daripada besar sampai kecil. Jadi sama sequence, kita ketip jari kaki kita, ketip kuku jari kaki kita from right all the way to left. Itu juga sequence kita apa? Kita buat tahlil untuk apa? Untuk kaki kita. Tamam. Jadi dan juga ulama kita mengatakan kalau kita basuh kaki kan, ini bukan sunnah. Mereka tak jumpa apa-apa hadis, tapi mereka mengatakan kalau kita nak kiaskan, kiaskan tentang apa tempat jijik dengan tempat yang mulia kan. Kerana apa? Kerana kaki ni selalu kita gunakan untuk pijak-pijak, mungkin terpijak apa najis dan lain sebagainya. Yang lebih afdal adalah kita menggunakan tangan kiri untuk kaki kanan dan kaki kiri. Selagi mana kita boleh. Okey? Tamam. Okey. Okey, tamam. Itu tentang apa? Tentang beberapa perkara yang berkenaan dengan wuduk. Okey. Kalau kita belajar fikir betul-betul, nanti kita boleh kembangkan everything tapi pasal kita apa? Kita tengah buat ni macam crash course Jadi kita buat apa tu kita ambil sikit-sikit sajalah. Jadi sekarang kita cakap pasal nullifiers of wuduk, perkara-perkara yang membatalkan wuduk kita. Ini kita kena ingat dalam mazhab kita cuma ada 4 perkara saja. So kita tak payah apa? Kita tak payah risau tanya kepada perkara yang kelima, yang keenam, yang ketujuh dan lain sebagainya. Dia cuma ada apa? Dia cuma ada 4 perkara saja. Perkara yang pertama adalah keluar sesuatu daripada lubang depan ataupun lubang belakang kita. Jadi kita belajar fikih sebagai apa? Sebagai orang yang dah dewasa, yang dah matang sikit, kita tak sebutlah buang air kecil, buang air besar, keluar sesuatu daripada lubang depan dan lubang belakang. Maksudnya walaupun bendanya katakan dia bukan benda yang biasa keluar. Katakanlah orang tertelan koin ke, tertelan goli ke apa keluar, Jadi orang tanya soalan ni, batal wuduk ke tidak? Batal wuduk juga, tapi marble yang keluar, tetap batal wuduk juga. Sama ada wajib istinja ke tidak, kita mengatakan dia kalau bukan apa, bukan daripada tahi, kita punya excretion tu, maka tak wajib istinja. Tamam. Tapi batal wuduk ke tidak? Batal wuduk. Melainkan mani tak membatalkan wuduk, tetapi mani ni mewajibkan kita mandi hadas. Okey. Perkara yang kedua, hilang akal. Kita sebut dalam English apa? Loss of intellect. Anything, tak kira lah kita tidur ke, kita pingsan ke, kan, kita hilang akal terus jadi gila ke, na'udzubillah min dzalik, andai kata perkara-perkara ini berlaku kepada kita, batal wuduk kita. Melainkan ulama kita mengatakan orang yang tidur duduk. Orang yang tidur duduk. Jadi orang yang tidur duduk ni dia ada syarat dia juga. Syarat dia ada 4. Yang pertama, dia mesti seorang yang dinamakan mu'tadil hilqah. Maksudnya dia saiz ni bukan terlalu kurus dengan terlalu gemuk. Ulama kita mengatakan kalau dia terlalu kurus ni, dia tidur, kalau dia buang angin dia tak rasa. Pasal dia duduk, dia macam duduk atas tulang tau. Dia tak ada cushion, kata ulama kita. Dan orang yang terlalu gemuk pun, ni bukan it's not even orang-orang yang obese biasa tau. Ini super obese punya.
diorang pun sama juga. Diorang selalu buang angin, diorang tak akan rasa. Okey, jadi dia kena orang yang apa tu normal size. Okey. Yang kedua, dia mesti dia mesti duduk di satu tempat duduk yang dikatakan la yajaf. Maksudnya tidak ada gap di antara punggung dia dengan tempat yang dia duduk. Macam mana boleh ada gap? Boleh jadi dia duduk kat toilet bowl ke, kan? Dekat sekarang ada apa? Ada produk apa orang panggil comfort ke komport ke macam gitu. Tahu tak? Dia apa tu, dia wheelchair tapi dia untuk apa, orang palliative care tau. Orang komod. Komod. Astaghfirullahalazim. Komod. Jadi dia kalau duduk kat situ kan, katakanlah dia jaga bapak dia ke apa, dia penat-penat, dia boring, dia pergi duduk. Dia duduk kat situ, dia tertidur kat situ. Ini ada gap antara apa punggung dia dengan the ground. Pasal apa? Kat tengah-tengah dia lopong. Jadi tak boleh ada lopong. Tak boleh ada lopong, dia kena sit firmly on the ground. Tak kisahlah ground ke, kerusi ke apa, tapi maksudnya dia tak ada gap di antara apa, dan antara punggung dia dengan mana yang dia settle. Kapet tebal okey. 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 Dan Allahumma salli ala Muhammad. Dan perkara yang ketiga, dia mesti bangun dari tidur dalam posisi yang dia jatuh, dia tidur dalamnya. Jadi apa, tak bolehlah dia kata apa, aku tidur duduk, tapi dia tidur duduk, katakan kat sini, dia bangun kat situ, ataupun dia tidur duduk kat sini tapi dia bangun duduk kat sini juga tapi atas kerusi. Tak boleh. Dia kena apa, dia kena apa, dia kena tidur and bangun in the same position. Tapi bahu ke lantai. Okey, kalau dia dah terus jatuh tumbang, itu tak boleh. Tapi kalau sikit-sikit, walaupun ternaik sikit, dia boleh kan. Okey. Ini important ni. Pasal apa kita lelaki selalu pergi solat Jumaat, selalu tertidur, selalu tertidur. Insya-Allah Taala kebanyakan orang tidur stable lah. Tak adalah orang tidur kat masjid sampai apa? Perkara yang keempat, ulama kita katakan kan, kalau apa, kalau dikhabarkan kepada kita yang kita dah buang angin, katakan oleh seorang yang dipercayai tentang apa, kalam dia, kalimah dia tentang apa, tentang agama ni, dia tak akan bohong. Katakanlah Ustaz Fauzi ke kan, mufti kita ke, kata tadi aku jalan, aku dengar kau dah kentut tau, pergi ambil itu, pergi ambil wuduk. Kita kata kalau ini dah berlaku, ambil wuduk sahaja. Tamam. Okey, jadi itu 4 syarat kita apa, kalau kita tidur duduk tak apa, tak membatalkan wuduk. Tamam. Okey. Perkara yang ketiga, direct skin contact without a preventive. Jadi ini maksudnya apa? Kita terkena kulit. Kita terkena kulit. Jadi ulama kita mengatakan perkara ini dia ada 4 stipulation. Okey. Yang pertama sekali, kita terkena kulit dengan orang lain. Yang pertama sekali apa? Dia tak boleh ada hail. Dia tak ada preventif lah. Dia tak ada apa? Tak dilapik dengan kain kan, ataupun apa tu, ataupun baju, apa sajalah, cloth kita ke apa kan. Kalau ada lapik tak jadi masalah, tak batal. Okey. Jadi yang pertama dia batalkan kalau dia tak berlapik. Yang kedua, dia mesti apa? Di antara orang yang berlain jenis, lelaki dengan perempuan. Lelaki dan perempuan. Dan ini kita mention sekarang lah, pasal sekarang kita macam-macam masalah kan. Jadi ni kita ikut kepada apa, hukum asli orang tu. Dia diciptakan macam mana. Andai kata dia buat satu operation ke apa, itu semua tak dipakai dalam apa, dalam determining these things dalam syariah Islam. Maksudnya hukum dia, aurat dia tetap aurat lelaki. Hukum dia, cara dia solat tetap cara solat lelaki. Tamam? Jadi apa tu, yang kedua dia mesti berlainan jenis. Yang ketiga dia mesti apa, orang yang ajnabiyah, yang apa, yang di antara mereka sebenarnya mereka boleh masuk dalam perkahwinan. Dia boleh masuk dalam perkahwinan walaupun suami isteri yang dah masuk dalam perkahwinan, maksudnya bolehlah masuk dalam perkahwinan. Jadi ini adalah apa tu stipulation yang ketiga. Yang keempat adalah apa, adalah ni mesti orang yang sudah besar. Jadi kalau budak-budak kecil
kita salam, budak kecil salam kita ni semua tak batal wuduk. Dia apa tu maksudnya dia masih pada umur yang tak akan datangkan syahwat kepada kita, kepada orang yang berakal sihat. Kita tak cakap pasal orang pedofil ke apa itu semua apa tu kalam thani lah. Dia bukan apa, tak termasuk dalam perbincangan ni. Kita cakap pasal normal people, dia cakap ini dia tak apa tu tak termasuk, dia tak akan apa tu, dia tak akan timbulkan syahwat dia. Jadi dengan ini 4 stipulation ni, andai kata ada direct skin to skin contact antara dua orang berlainan jenis, lelaki dan perempuan yang ajnabiyah, yang maksudnya mereka boleh berkahwin di antara mereka, yang sudah besar, dia akan batalkan wudu. Andai kata ada apa preventif macam gini, tak batalkan wudu. Kalau kita syak macam mana? Kalau kita syak, dia tak batalkan wudu. Kita syak, dia tak batalkan wudu. Tapi aku naik bas, aku ambil wuduk, lepas tu apa, ada nyonya kat sebelah macam apa, macam terkena-kena. Lepas tu aku tengok, alah nyonya lah. Kalau kita kena tengok, tanya this question, batal ke tidak kena ke tidak selagi belum datang yakin, yang kita yakin apa, kita ada wuduk. Okay, jadi ulama kita kata, very important this one, you have to remember this principle, yang yakin dia tak boleh dikalahkan oleh benda-benda yang kita syak. Jadi yang kita yakin apa, kita dah ambil wuduk. Kita syak batal ke tidak wuduk. Jadi kita masih ada wuduk. Faham? Andai kata kita syak, dah ambil wuduk ke belum, dah ambil wuduk ke belum, ni tak boleh. Pasal apa? Ini wuduknya sendiri kita syak, bukan kita syak batalnya. Jadi kalau gini tak boleh. Pergi ambil wuduk. Don't be lazy, you pergi ambil wuduk. Faham? Itu kalau macam presentation pakai umat pakai dia boleh salah. Macam presentation lah. Saya dah pilih lah. Betul. Jadi ada banyak perkara kat sini kan. Dia apa tu, isu dia yang pertama sekali, kita ni boleh sentuh perempuan yang apa tu, yang kita tak ada hubungan dengan dia tak. Dia bukan apa, dia bukan isteri kita, dia bukan apa, dia bukan mahram kita kan, bukan ibu kita, makcik kita, adik kita, anak saudara kita, cucu kita kan. Kita tak ada apa, kita tak ada hubungan mahramiah dengan dia. Sebenarnya pada asalnya kita tak boleh sentuh dia pun kan, kita tak boleh sentuh dia pun. Dan andai kata kita sentuh dia kan, dia akan membatalkan apa tu wuduk kita. Dan orang tanya, tapi tak apalah kita pakai apa tu, kita pakai satu lapik lah kan. Jadi ulama kita pernah ditanya soalan ni kan. Dia cakap kalau kita pakai lapik, kita salam dengan apa? Dengan perempuan yang ajnabiyah, adakah dibolehkan? Ulama kita kata dibolehkan. Andai kata apa? Lapik itu sangat tebal sampai apa? Tak akan rasa pun. Kalau tidak, kita can say that actually I'm wearing clothes, then I can put my body against itulah. And unrelated, tak apa lah, tak dosa lah, dosa. Pasal apa? You can still feel. Unless dia cakap dia betul-betul tebal, you pakai metal armor ke apa, okay, boleh lah. Jadi Iron Man ke apa kan. Okey, tamam. Jadi itu tentang perkara yang membatalkan wuduk. Yang ketiga. Yang keempat, menyentuh. Menyentuh alat kubul ataupun dubur kita. Depan ataupun belakang kita. Dengan apa? Dengan the surface of kita punya palms. Ni beza. Yang pertama tadi, kita cakap direct skin to skin contact. Tak kira kat mana. Kat sini ke, kat lutut ke, kat kaki ke, semuanya akan membatalkan wuduk kita. Yang ini kita cakap tak. Dia cuma apa? Cuma the surface of kita punya palms saja. Kalau kita sentuh kemaluan kita tanpa satu penghalang, tak pakai glove ke apa, tapi kita dalam apa, dalam ihram tak boleh pakai glove pun. Alahkulihal ni kalau biasalah, hari-hari biasa, kalau apa, kalau kita pakai glove, dia tak akan membatalkan wuduk kita. Okey? Membatalkan wuduk kita. Tapi andai kata kita sentuh dengan kita punya palms ni, the surface of kita punya palms ni kan, surface of kita punya palms is the place that meets when we put kita punya two hands together. Melainkan kita punya thumb kita kena macam gini lah, baru kita terkena. Okay? So jadi apa terkeluar daripada definisi ini, belakang, apa tu tangan kita,
di antara jari jemari kita ini semua tak termasuk. Ini semua tak termasuk. Andai kata dia sentuh dengan tepi sini, dia ketip, dia kepit macam gini, ataupun dia kena belakang tangan ini semua tak membatalkan wudu. Tak membatalkan wudu. Tapi insya-Allah taala kita tak ada itu. Ada budak-budak ke kita kena cebokkan? Ni bila kita travel. Ada kan? Jadi kalau kita cebokkan anak ke apa, kalau kita ada kalau kita ada penghalang tak jadi masalah lah. Ataupun kita boleh sentuh dengan belakang ke. Wallah alam. Okey. Jadi ini kita kita bincang sikit tentang tentang beberapa perbezaan di antara madhab-madhab yang lain. Dalam madhab Imam Abu Hanifah tadi anda cakap sepertiga, actually seperempat. Seperempat. Dia wajib untuk sapu kepala seperempat kepala. Dalam madhab Imam Abu Hanifah dan dalam madhab Imam Malik wajib untuk sapu seluruh kepala. Seluruh kepala ataupun untuk sapu mengusap di atas sarban untuk orang yang memakai sarban. Jadi dia hatta ini dalam mazhab kita pun kan kita wajib kenakan sikit macam gini kan. Andai kata kita tak buka kita pakai songkok ke ataupun kita pakai sarban untuk mendapat sunnah menyapu seluruh kepala, kita sapu dengan tangan yang basah di atas sarban kita pun tetap mendapat sunnahnya. Okey. Jadi dalam mazhab Malik diwajibkan untuk menyapu seluruh kepala. Tamam. Kalau dalam mazhab lama dalam mazhab Imam Syafi'i, jadi Imam Syafi'i ini dia ada dua pendapat, pendapat yang baru dan pendapat yang lama. Pendapat Imam Syafi'i yang dulu mualah, that means continuity between satu rukun ke rukun yang lain menjadi satu kewajipan. Tak boleh putus. Maksudnya kita tak boleh kita basuh muka kat dalam toilet ni, lepas tu kita keluar, kita answer doorbell, kita sambung lah, belum habis wuduk, kita basuh tangan kita pergi toilet katakan. Dalam mazhab baru tak jadi masalah. Mazhab lama Imam Syafi'i kata wajib berturut-turut. Wajib berturut-turut. Jadi ada juga yang mengatakan Rasulullah SAW tak pernah tinggalkan madmadah dengan istinsyak, iaitu berkumur-kumur dan membersihkan menyedut sebahagian daripada air daripada dalam tangannya, sedut dalam hidung, lepas tu dia embuskan. Ini Rasulullah SAW tak pernah meninggalkannya. Dan Rasulullah SAW tak pernah menyapu sebahagian daripada kepalanya tanpa menyempurnakan sapu seluruh kepala ataupun menyempurnakannya di atas sarbannya baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga tak pernah tinggal berturut-turut dalam mengambil wuduk. Wuduk baginda sallallahu alaihi wasallam selalu continuous, never disrupted by something. Jadi dikatakan dalam mazhab Imam Ahmad, semua ini adalah wajib dalam mazhab Imam Ahmad. Jadi apa kita nak buat? Kita katakan afdal kita keluar daripada khilaf semua ulama, jadi kita punya wuduk wajib sah dalam semua mazhab. Tamam. Tak. Yang pasal janggut tu, jadi perempuan punya sideburn. Kalau kita cakap pasal lelaki punya sideburn kan, dia cuma dia cuma wajib untuk basuh zahirnya saja tanpa batinnya. Jadi this thing only applies to women. Only applies to men. Kalau a woman just so happen to have a beard kan, or sideburn kan, kita kata this is actually rarity. Rarities dia tak masuk dalam hukum. An-nadir la yuhkam alaih. Dia kaedahnya benda-benda yang rare ni jarang jadi kepada perempuan, tapi andai kata perempuan ada, can this thing be applied to women? It cannot be applied to women. Jadi perempuan kalau dia ada sideburn ke apa, dia tetap kena kena basuhkan semua dia punya itu. Jadi dia ambil basahkan tangan dia je, tarik sikit insya-Allah taala kena semua rambut dia.
Dia daripada sini ya, daripada batas telinga ni dia keluar sikit. Ha. Ha. Tetap. Betul, betul, betul. Jadi dia tetap nak kena dia tetap nak kena basuh. Ha. Ya, betul. Betul. Ha. Kalau none of these four things happen to you satu hari, confident lah. boleh. Boleh, boleh. Banyak banyak ulama kita dikatakan Imam Syafi'i sampai berapa? 20 tahun ke 30 tahun. Dia solat subuh dengan wuduk isyak. Ha. Jadi maksudnya apa? Satu malam dia antara dia solat ataupun dia belajar kan, dia berzikir ke apa, dia tak tidur. Ha, dibolehkan. Ha. Okey, jadi sekarang kita masuk kepada perkara-perkara yang membatalkan wuduk dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kerana banyak daripada ulama kita mereka mengatakan kalau kita pergi ke ke Masjidil Haram dalam situasi seperti apa yang ada di dunia kita sekarang ni, situasi di Masjidil Haram sekarang ni, ramai sangat orang. Susah kita nak avoid skin to skin contact dengan perempuan. Kita boleh taklid dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Kita wuduk cara wuduk yang sempurna seperti tadi kita cakap, maksudnya kita ada mualah, kita continuous, kita berturut-turut dalam membasuh anggota wuduk, kita sapu kepala, the whole kepala kita basuhkan, kita keluarlah daripada khilaf ulama kita. Jadi mereka mengatakan kalau kita ambil mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Abu Hanifah ni sentuh kulit, ada syahwat, tak ada syahwat, semuanya tak batalkan wuduk. Kalau mazhab Imam Malik, dia ada syahwat, tetap akan membatalkan wuduk. Jadi mereka mengatakan kita ambil saja mazhab Imam Abu Hanifah, kan senang. Kita keluar daripada masyakkah, untuk elak-elak bila kita ada terkena perempuan ke dan lain sebagainya lah. Walaupun demikian kan, kita sengaja kenakan perempuan ni pun badan kita kena perempuan pun tetap haram juga kan. Perempuan ni tetap diharamkan untuk sentuh kita. Sebab tu anak cakap actually banyak makcik-makcik ni, especially Pakistan, kadang-kadang diorang grab onto you kan. Ini semua kena jaga-jagalah. Kalau Ana akan signal lah dengan dia, suruh lepaskan lah. That means maybe I'm not your son or something like that. Macam mustahil kan, dia tengok muka macam gini, takkan anak dia kan Pakistan. Ala kelihal. Okay, kita tengok yang membatalkan wuduk dalam mazhab Imam Abu Hanifah sama juga. Yang pertama, keluar sesuatu daripada daripada kubul dan dubur. Mereka ada some exceptions which is not applicable to the Syafi'iyah. Ala kulli hal, insya-Allah taala antum tak buang air belum batal wudu. Dan juga flowing of any ritually impure substance such as blood or pus from a wound. Jadi ada luka, dia akan membatalkan wudu mengikut kepada siapa? Mazhab Imam Abu Hanifah. Okey, luka yang berdarah lah, sampai keluar darah. Muntah yang penuh satu mulut pun akan membatalkan wudu dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Insya-Allah taala tak adalah yang muntah-muntah daripada grup kita. Dan kalau mulut ini dia bleeding and dia overcome kita punya saliva sampai merah lah, kita ludah tu dia nampak merah. Ini akan membatalkan wuduk dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Tidur, tidur sama juga macam kita, kalau dia punya seat dia punya punggung dia firm
dekat ground tak jadi masalah. Tapi kalau kalau dia dia punya punggung dia tak settle on the ground, dia boleh jadi masalah dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Ni patutnya Hanafi pingsan juga akan membatalkan wuduk jadi gila jadi untuk kita masukkan semua dalam kategori hilang akal diorang cuma itemize sajalah mabuk ni semua hilang akal lepas tu ketawa pun boleh boleh dalam ketawa dalam solat ini boleh membatalkan wuduk ini dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan nombor 10 ini bersentuh alat ini dengan dengan alat kelamin seorang wanita juga boleh boleh membatalkan wuduk dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Okey, anda tunjuk aja ini nullifiers of wuduk dalam mazhab Imam Syafi'i yang lama semua sama, melainkan yang nombor 3 ni dia kata Imam Syafi'i dalam mazhab lama dia, beliau berkata skin to skin contact ni kalau terkena orang yang batal siapa? Orang yang sentuh saja tanpa yang disentuh. Okey, so jadi ana cakap ni memang it's really up to you what you want to choose. Kebanyakan orang choose mazhab Imam Abu Hanifah dan memang it's very very practical lah. Inti kalau dekat tawaf tu tak kena kena orang semua tak payah terfikir 2 kali aku ada wuduk lah tapi untuk ana pasal I'm not accustomed to it. My mind doesn't think like that. I rather taklid dengan mazhab lama dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam within the Syafi'i school itself kata kalau kita tak keluarkan tangan kita untuk sentuh orang sentuh kita no problem bagi kita, yang batal wuduk dia bukan kita. Jadi ana just stick to this. This is my preference and I say actually it's really up to up to you all, how you all tak wuduk aja. Just wuduk aja. Based on Just the wuduk aja. No problem. There's some thing that we are actually because of the situation. Because of the situation. So it's really there's no need for us to even just that we follow this full thing. For me, yes. It's not even taklid. It's just that I just take a weaker opinion in the school. But it's still within our Shafi'i. Yeah. So this is my preference. Again, ana cakap ana tak tak subject anybody to whatever kita prefer. That's why also ana cakap kalau ana tawaf, generally speaking, ana tak buat itu. Ana tak buat ittiba'. Ana akan tutup sempurna. Pasal anyway, whether wudu ke tak wudu, ana tak comfortable or you know, betul. Itu yang ana tak comfortable, so I'd rather have it covered. Anak-anak kan my sons, one in particular, anak ada twin boys dorang tak biasa even to reveal dorang punya shoulders tau. Jadi dorang tak dorang macam kita suruh ittiba' tu pun anak cakap cubalah sekali. Macam tak sedap macam apa tu. Tak nak, tak payah. Tak selesa. Ya. Mungkin pasal dorang grow up dekat Hadramaut ke kan. Okey. Jadi ini tentang wuduk dah habis insya-Allah. Kita masuk kepada topik selanjutnya. Ada siapa ada persoalan? Kalau Jadi kalau kita tentang suci daripada najis ni kan, kita kena suci daripada najis di pada badan, pada pakaian kita dan juga tempat lah
Kalau kita buat tawaf, tempat yang kita pijak kan. Kalau kita solat, tempat solat kita kan. Tempat di mana tangan kita, muka kita, kepala kita ini bersentuh dengan lantai, ini nak kena suci daripada najis. Kalau ada najis kat tepi, kat bawah, kita sujud, dia under kita. Ini semua tak memudaratkan solat kita. Jadi ulama kita mengatakan apakah yang dimaksudkan dengan pakaian. Mereka mengatakan apa saja yang berada di muttasil, connected dengan badan kita, semua dikirakan pakaian. Hatta kalau anak kita katakan nak pakai diapers ke apa, dia encang kat kita. Ini pun dah kirakan macam apa? Macam pakaian juga, kita dikirakan menanggung najis. Menanggung najis. Jadi ini semua kalau dia terkena kepada pakaian kita. Andai kata terkena kepada pakaian nanti punya ihram yang dekat atas ni kan. Katakan you are comfortable buka jalan bare body ke apa kan. If you are comfortable doing that, then you can do that. Okay, you can do that. It's not it's not an issue lah. Tapi kalau inti angkat juga, inti sling ke apa, inti punya apa, itu dah kirakan macam pakaian juga kan, macam pakaian juga, unless inti ada bag ke apa, you can get in the bag and then letak tepi ke, bagi kat somewhere ke, selit-selitkan kat tepi ke apa, then you can do that lah. Tapi kalau anak tak comfortable lah, I would go and change and tukar kain ihram lah. Kalau anak tak comfortable jalan itu, pasal tak sadu kan. Kalau sadu okey lah. Dan ada orang juga posing dekat sana. Ada, subhanallah. Ala kulli hal. Kalau benda dia terjadi, tapi insyaAllah sekarang is very rare lah. Pasal diorang pun dah pandai buat bird control kan, letak yang cacak-cacak tu. Jadi dah jarang kita nampak pigeons kumpul dekat Masjidil Haram lah. Kat luar-luar, dekat dia punya celah-celah, dia punya towers tu semua masih ada. From Madinah sampai terus kita okay, so practically kita sampai, kata Encik Azlam, kita akan sampai naik train kan, naik train daripada train station, ada transport pergi ke hotel. Pergi ke hotel dulu. Jadi kita sampai ke hotel tu, kita boleh freshen up, boleh ambil wuduk kan. Jadi tak adalah berlengas sangat. Kita dah comfortable sikit kan, dah rested sikit. Dia cakap kalau andai kata bag kita belum sampai pun, kita can just leave a message to the porter, letakkan dekat itu kan, dekat inside the rooms ke apa, we can do that. Dan lepas itu baru kita pergi buat umrah. Andai kata kita tengok timing kita boleh tanya pasal he said that we will arrive at night. So kalau if it's dinner time already, in fact we can have dinner first. Diorang dah serve dinner dekat hotel, we can have dinner first, kita gunakan toilet semua, dah comfortable semua, baru kita pergi buat tawaf. This whole process, tawaf dengan sa'i will take, kalau sekarang punya this zaman ni dengan crowd macam gini kan, kurang-kurang pun 2 hours punya cerita. Cepat, kurang-kurang lah. Kadang-kadang lambat, kadang-kadang ada orang was-was kan. Okay. Ni Ana masukkan sedikit tentang solat jemaah. Pasal kadang-kadang ada orang dia ikut-ikut orang, jadi dia pun tak tahu whether jemaah itu sah ataupun tidak. Ana pernah jumpa, ni isteri Ana cakap, dia pernah masuk ke Raudah, ada orang orang depan dia lah, dia cakap jemaah daripada negara jiran, dia kata saya tak ada wuduk tau, saya tak ada wuduk. Jadi orang yang bawa diorang pergi Raudah tu cakap, tak apa, masuk Raudah sekali-sekala, solat tak ada wuduk pun boleh. Dia cakap kalau dalam situasi ni semua dibenarkan. Ini tak boleh ni. Kalau tak ada, memang dah batal wuduk, dah masuk Raudah, nak buat apa? Kita doa sajalah, tak boleh. Solat tak boleh. Kan? Solat tak boleh. Doa, baca zikir ke apa, kita buat benda lain lah. Pasal the queue dekat Raudah tu, betul, the queue is very long and kita dah book.
And kalau kita nak keluar datang balik, mungkin tertinggal, terlepas peluang. Jadi untuk anda kalau daripada terlepas peluang masuk Raudah, masuk aja apa tu tanpa wuduk, then you cannot solat, you just doa je nak buat macam mana kan. Okay. So congregational prayer, kita kalau perform solat jemaah ni, dia ada beberapa syarat. Antara syaratnya adalah apa? Makmum ni dia tak boleh melebihi imam daripada tempat solatnya. Jadi dia mesti apa? Dia mesti di belakang imam walaupun sedikit. Kalau dia sejajar dengan imam, ini makruh. Di dalam mazhab kita dikirakan makruh. Mungkin dalam mazhab lain ada dikirakan tak sah. Dan perkara yang kedua adalah apa? Makmum ni dia kena tahu gerak-geri imam. Sama ada dia dengar sound through loudspeaker ke, ataupun dia sendiri nampak imam macam dia solat betul-betul sebelah imam, ataupun dia nampak orang yang nampak imam. Semuanya dibolehkan. Yang penting dia mengetahui gerak-geri imam. Yang ketiga, makmum ni dia wajib niat jadi makmum. Imam tak wajib niat imam. Imam kalau tak niat imam pun tetap sah jemaah. Cuma dia tak dapat pahala. Dia tak dapat pahala jadi imam. Melainkan dalam beberapa solat, diwajibkan untuk imam niat imam juga. Seperti apa? Seperti solat Jumaat. Solat Jumaat, imam kena niat imam. Kenapa? Dia kena niat imaman. Pasal solat Jumaat tu, dia tak akan jadi. Melainkan dengan apa? Dalam keadaan jemaah. Dalam keadaan jemaat. No such thing as solat Jumaat satu orang. Tapi kalau solat Zuhur dalam jemaah, boleh jadi. Seorang-seorang pun boleh jadi. Solat dalam jemaah 2 orang pun boleh jadi kan. Dia ada apa tu permutations yang membenarkannya. Okay. Yang keempat, dia kena apa? Dia kena solat yang bentuknya sama dengan solat imam. Jadi makmum dengan imam ni dia kena solat yang sama bentuk. Dalam mazhab kita tak semestinya sama-sama solat. Dalam mazhab lain dia mesti, walaupun niat dia kena sama solat. Jadi andai kata ana ni qada zuhur, solat belakang orang yang solat asar tunai, boleh ke tidak? Boleh. Kerana apa? Shape dia sama. Tak jadi masalah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah tak boleh. Hatta niat dia kena apa? Kena ada persamaan. Okay? Jadi mazhab kita no problem as long as the shape is the same. Kalau the shape is not the same, macam mana? Katakanlah orang solat tasbih, kita solat zuhur. Orang solat apa? Orang solat gerhana bulan, kita solat zuhur. Tak boleh. Orang solat jenazah, kita solat zuhur. Form dia lain. Jadi tak pakai. Okay? Dan yang kelima adalah apa? Makmum ni dia tak boleh mukhalafah, dia tak boleh berbeza daripada imam dalam sunat yang dinamakan fahisyah. Dia obscenely different daripada apa? Daripada pergerakan imam. Andai kata sebagai contohlah, dalam mazhab kita duduk Allahumma salli ala Muhammad, duduk tahiyat awal tu adalah sunat. Dalam mazhab kita, dalam mazhab lain wajib, dia termasuk dalam rukun, ada yang mengatakan wajib kan. Dalam mazhab kita dia sunnah. Andai kata imam tak buat, kita buat, kita menyelesaikan sunnah yang dikatakan obscenely different daripada imam. Ataupun imam buat, kita tak buat. Ini kita menyalahi sunnah yang kita kalau tengok dia akan look obscenely different. Dia katakan apa? Mukhalafah fahisyah. Dia obscenely different, tak boleh. Kena apa? Kena sama. Kena ada persamaan dengan gerak-geri imam. Di sini ada satu masalah, iaitu orang kata, oh kalau gitu tentang tahiyat awal, macam mana pula dengan doa kunut? Doa kunut apa tu, dia obscenely different tak? Kalau kita buat, imam tak buat. Jadi ulama kita mengatakan doa kunut is not obscenely different. Why? Because kalau dalam tahiyat awal, katakan imam tinggalkan, kita buat, kan? Dia obscenely different pasal kita adding something to kita punya solat. Tapi kalau dalam doa kunut, we are not adding anything. It's just prolonging. That means the standing is already done, but it is just being prolonged with doa kunut, kan? So it's not obscenely different if you do it. So it's okay for you to do doa kunut because it's just panjangkan saja sikit. Tak jadi apa? Tak jadi masalah kalau kita buat, imam tak buat. Tamam.
Sama ada nak buat angkat tangan ataupun tak angkat tangan, itu terpulang kepada antum lah. Macam hari tu Azlam cakap jangan angkat tangan lah, pasal takut apa orang cari pasal dengan kita kan. Itu pun satu consideration lah. Okay, tapi kita baca je pasal imam dia memang diorang akan diri iktidal ni panjang. Jadi kita boleh baca, kita boleh baca Allahumma dini fiman hadair wa afini fiman afain wa tun. Makmum mesti ikut imam dan dia tak boleh belakang lambat daripada imam sebanyak apa? Sebanyak dua rukun fi'li, ataupun dia depan daripada imam dua rukun fi'li tanpa sebab yang dibenarkan di dalam syariah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita ni jangan ketinggalan lah daripada gerak-geri imam. Kita kalau solat kat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, insya-Allah taala tak ada masalah pasal imam dia gerak dia slow, dia punya pause pun lama, jadi tak ada masalah at all. Yang ada masalah kat mana? Kat Singapore setengah imam dia solat laju lah. Imam solat laju macam siapa? Macam Habib Hassan kat Masjid Pak Alwi. Laju pernah pergi? Biasa pergi nanti biasa speeding Habib Hassan. Subhanallah. Okay. Ni ada satu condition kalau kita kalau kita solat ni ada beza tentang orang yang solat dalam masjid dan orang yang solat luar masjid, dan ini syahid yang nak bincangkan kat sini kan. Actually banyak benda kan kita bincangkan hari ni kan. Dia tak ada barrier untuk makmum sampai kepada imam. Ini kalau kalau kita solat sebenarnya dia outside of the masjid. Ni Ana tulis in the masjid. Actually it's outside of the masjid. Ni typo Ana. Okay. So maksudnya apa? Nanti kita tengok. Okay. Okay. So jadi dia macam gini. Okay. Kalau seorang solat ni dalam masjid kan, dalam masjid dengan imam, dia tak jadi masalah. Imam tu jauh ke, imam tu dekat ke kan. Asalkan kita tahu gerak-geri imam kan, dah sah kita punya kita punya jemaah dengan imam. Jadi walaupun katakan kita masuk, kita nampak seorang kat mihrab Masjid Sultan, katakan kita baru masuk daripada belakang, kita ikut. Dia pun tak tahu yang kita ikut dia, tapi kita dengar gerak-geri dia, kita dapat ikut kan, sah solat kita. Kalau kalau ada yang di dalam masjid dan sebahagian di luar masjid, seperti kadang-kadang katakanlah jemaah ni dia sambung dalam classroom ataupun car park masjid kan ada terjadi kan, sekarang ada underground car park kan, classroom dibuka untuk kita untuk kita solat jemaah kan. Jadi dikatakan kalau makmum ni di luar masjid, dia mesti boleh sampai kepada imam tanpa dia reverse dan dia buat dalam bahasa Arab dia cakap izwirar wa initaf, iaitu dia kena reverse dan dia kena move macam crab punya movement, sideways. Okey, katakanlah ini serambi masjid, ini serambi masjid. Ana dah check tadi kat Masjid Hajar Fatimah, Masjid Hajar Fatimah ana tengok okey imam kat sini, tapi kalau kita solat dekat serambi, pintu dia buka full. Jadi serambi ni dia tak terkira dalam masjid. Tak terkira dalam masjid. Pintu dia memang boleh buka full. Orang dia boleh sampai kepada imam tanpa tanpa reverse dan move sideways. Kalau macam gini, katakanlah this is just wall, ataupun dia cuma buka tingkap kecil saja, orang pun tak boleh jalan through itu kan. Orang biasa tak boleh jalan lah, melainkan orang boleh terbang ke apa kan. Orang biasa tak boleh cross over sampai sampai kepada imam. Macam mana dia nak reach imam whilst dia still in solat? Dia kena reverse, lepas tu dia kena move sideways. Kalau macam gini tak sah kita punya solat. Okey? Kita punya solat dia tak sah. Bukan jemaah dia tak salah. Tak sah. Kita yang kat sini ni, makmum yang masuk kat sini ni, dia punya solat sendiri tak sah. Andai kata makmum ni, kalau makmum ni, katakanlah makmum ni kat sini ke kan, makmum ni kat sini ke, ini dia cakap ini dia mistake, dia typo. Dia kalau dia kat sini ke, dia kat sini ke, ini tak jadi masalah. Pasal dia boleh sampai kepada imam. Dia pada sampai kepada imam, dia walk forward.
dia bukan apa, dia bukan kena reverse dengan move sideways. Ini tak jadi masalah. Okey, ni tak jadi masalah. Anda tengok tadi dekat Masjid Hajar Fatimah pagi tadi, pasal kebetulan kita pun baca masalah yang sama dekat apa tu, dekat tadi pagi dekat Masjid Hajar Fatimah, daripada kitab anda bertanya Ustaz Abdillah kan, kalau orang solat di luar serambi, dia punya opening kat sini. Andai kata dia cakap kat sini, okey lah, aku align dengan imam ataupun aku belakang imam, tapi aku kat sini. Tapi dia punya opening kat sini. Kan? Dia kena sampai kepada imam macam mana, dia kena gini reverse, lepas tu dia move sideways untuk sampai kepada imam. Ini tak sah solat jemaah macam gini. Okey? Ha? Kat basement kat basement, kalau dia selagi dia macam, as long as it is still part of the masjid, dia tak jadi apa-apa, dia tak jadi apa masalah. Okey, kalau dia luar daripada masjid, dia bukan sebahagian yang dikirakan wakaf masjid, maka syarat ini memainkan peranan. Okey? Okey, kita masukkan ini dulu Kita masukkan ini dulu Kalau macam gini, tadilah kita dah cakap, kalau macam gini memang tak sah, pasal dia kena reverse, dia kena apa? Baru dia sampai kepada apa? Kepada imam ini boleh, pasal ini dia tak payah reverse, dia walk forward. Macam gini. Yang tak boleh dia reverse tadi. Okey? Okey. Jadi, kan, ini dalam mazhab kita dan dalam mazhab jumhur. Okey? Dalam mazhab Imam Malik, kita tahu gerak-gerik imam aja. Okey? Walaupun kena reverse, kena move sideways, sah dalam mazhab Imam Malik. Okey? Jadi insya-Allah taala mungkin dekat sini diorang taklid kepada mazhab lain ke apa, kan? Dibolehkan sajalah. Cuma anak nak cakap pasal ini, kenapa this thing is important? Because banyak orang dekat Masjid Nabawi, diorang dah letak sign lagi in 3 or 4 languages. Imam stands at this line. Congregation is not valid after this line. Pun orang cakap itu. Anak pernah tanya orang cakap tak ada. Dekat sini semua tak pakai. Satu orang Pakistan cakap dengan anak, sini semua tak pakai. Sini semua boleh. Ada seorang Arab pun cakap, kat sini dia cakap, semua mazhab tak pakai. Kita pakai mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I said, but you're standing in front of the imam. Dia cakap pun boleh juga. Tak apalah, kita biarkan aja lah kan. Kita cuma nak cakap dengan dia, yang mungkin dia tak perasan. Jadi maksudnya dia perasan, tapi dia cakap I don't care. I dah lambat. Masjid Nabawi panjang. Kalau aku jalan belakang mungkin sampai mungkin solat dah habis. So I want to catch this solat juga. Tapi I said tak sah. You have to walk the other way. Sebab kat sana tepi perempuan, sini tempat perempuan, kau kena jalan jauh kan. Jalan jauh. And sampai maybe take 5 minutes, 5-6 minutes kan. Baru kita sampai, mungkin sampai the gate. And then masuk dalam lagi cari tempat kan. Ala kulihal, ada orang buat macam gitu. Jadi anak nak cakap aja, kalau kita prihatin sikit lah tentang kita sambung saf ke tak sambung saf kan. Kalau lebih-lebih lagi, kalau kita dalam masjid no problem. Kalau kita kat luar masjid, kita prihatin sikit. Kita tengok, kita boleh sambung saf tak dengan imam. Kalau tak boleh, tak apa, kita tinggalkan, lepas tu kita buat jemaah sendiri, kita solat ini. Of course, better kalau kita boleh solat dengan dorang kan. Tapi andai kata betul-betul tak boleh, kita jangan pakai langgar saja. Kita buat yang betul insya-Allah taala. Kalau nak taklid mazhab Imam Malik pun boleh. Kalau katakanlah orang nak solat kat sini, imam dia betul-betul ada kat sini kan, dia nak solat macam gini. Kalau dia nak taklid boleh juga, kalau dia nak taklid Tapi kalau anak prefer not to taklid lah. Tak payah. Ada yang kata gitu kan. Tetapi dia sebenarnya dia balik kepada definisi. Dia ada the word that diorang use in Arabic is qadiyah. This is one item, you know. So what is one item? Some of the madhabs they consider wudu dengan solat to be a single item. So for some people they say that actually no,
when you taklid apa tu, you nak taklid solat dengan wuduk semua, you kena taklid. And in fact, this is a more precautious apa tu an opinion that is more precautionary lah. More precautionary. Tapi yang apa tu yang anda faham dalam mazhab kita, dia tak perlu kita taklid kepada apa wuduk dengan solat. Wuduk ni orang boleh ambil wuduk, tak semestinya dia nak tunaikan solat. Boleh jadi dia nak ambil wuduk untuk apa? Untuk baca Quran, dia nak sentuh mushaf, kan? So there are many reasons that you do it. So we don't consider it to be apa one qadiyah. We consider it to be two qadiyah. Two qadiyah. So if you nak taklid wuduk, wuduk saja, nak taklid salat, salat saja. Okay, tak apa. Dia panjang sikit. Kita tamam. Kita okay lah. Tak apa, kita itu this one kita masuk kat ini pasal apa? Pasal praying at prohibited times. Lepas tu kita masuk some general counsel sajalah. Jadi praying at prohibited times ada 5 waktu yang diharamkan untuk kita menunaikan solat. 2 daripadanya relates to perbuatan kita, 3 daripadanya relates to waktu dia sendiri. Okey. Jadi dia adalah apa? Yang pertama yang relates to waktu, this thing relates to waktu, iaitu apa? Lepas kita dah solat fajar. Kita dah solat fajar, tidak ada solat sunat lagi, bukan semua solat sunat. Nanti kita akan bincangkan. Dia tak ada solat sunat sampai apa? Sampai waktu isyraq. Sampai waktu isyraq tak ada solat sunat lagi. Tamam. Yang kedua adalah selepas kita solat asar, sampai masuk waktu maghrib, dah tak ada solat sunat lagi. Okey. Dalam mazhab kita, okey, this thing only applies to nafil mutlak ataupun solat-solat yang sebab dia mutaakhir. That means solat sebab dia comes later. Okay. What is nafil mutlak? Nafil mutlak is a solat that is performed for the sake of praying to Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti orang yang solat dia tak ada niat apa-apa, dia kata usolli rakaatain lillahi taala. Aku saja je nak solat 2 rakaat, bukan kerana duha, bukan kerana witir, bukan kerana apa-apa sebab hajat, istikharah pun tak ada. Kerana apa? Kerana aku cinta Allah Subhanahu Wa Taala, aku nak solat. Nafil mutlak. Ini tak boleh dilakukan dalam waktu-waktu ini. Yang kedua, yang tak boleh dilakukan adalah apa? Solat-solat yang ada sebab, tapi sebab-sebab dia mutaakhir. Ada solat yang kita tunaikan sebab dia datang dulu sebelum solat dia. Ada solat sebab dia datang bila kita tengah solat, ada sebab dia datang lepas kita solat. Contoh solat-solat yang kita ada sebab, tapi sebab dia apa? Sebab dia mutakaddim, datang sebelum kita tunaikan solat. Seperti apa? Masuk tahiyatul masjid. Kita masuk masjid, kita solat tahiyatul masjid. Sebab dia dah jadi, sebab tu kita solat. Kita solat sunat wuduk, kita dah ambil wuduk baru kita solat. Sebab dia dah jadi, baru kita solat. Ini semua apa? Ini semua dibolehkan walaupun pada waktu-waktu apa? Waktu-waktu yang diharamkan untuk solat. Kerana dia tak masuk dalam definition ini. Yang kedua, solat-solat yang sebab dia datang sambil kita solat tu ada sebabnya. Seperti apa? Solat gerhana. Ada gerhana kita solat. Dah tak ada gerhana, dah tak boleh solat lagi. Tamam? Jadi itu sebab-sebab dia kita cakap mutakarin. Maksudnya simultaneously. It happens, then we pray. Okay? Yang ketiga, sebab-sebab dia mutaakhir. That means kita solat dulu baru ada datang sebabnya. Seperti apa? Solat sunat hajat. Kita ada hajat, hajat kita belum dikabulkan. Jadi solat, jadi sebab dia later. Istikharah later juga. Solat sunat ihram. Solat sunat ihram ni kita tunaikan sebelum ihram ke selepas ihram? Sebelum ihram, nak masuk ihram ni baru kita kita solat dulu baru kita jatuhkan niat ihram. Sama juga solat musafir, solat kerana safar, bepergian. Kan kita solat dulu baru kita bepergian. Jadi sebab-sebab dia datang apa? Later. Solat-solat dia sebab dia datang later. Jadi yang dilarang apa? Solat nafil mutlak ataupun yang serupa dengan nafil mutlak seperti solat sunat tasbih, serupa dengan nafil mutlak, dan juga solat-solat lain yang sebab-sebabnya adalah mutaakhir, datang selepas kita tunaikan solat.
tak boleh solat di dalam 5 waktu ini. Jadi yang pertama lepas solat subuh, yang kedua selepas solat asar, yang ketiga bila istiwa usyams. Maksudnya matahari ni betul-betul berada di atas kepala kita. Dan matahari ni dia belum condong ke barat. Belum lagi condong ke barat. Jadi dia betul-betul at the zenith. This one is just a few seconds saja. It's just a few seconds saja. Yang keempat, bila matahari ni di ufuk, dia sedang Dia sedang naik sampai dia betul-betul about a spear's length, about a spear's length. Jadi kalau one spear length ni diorang kata is about berapa? 4 degrees above the horizon. 4 degrees above the horizon maksudnya apa? Waktu syuruk matahari mula-mula naik sampai that point is about 16 minutes lah diorang kata. 1 degree is 4 minutes. You can calculate 360 degrees divide by 24 hours divide by berapa minutes? 24 hours 60 minutes. 60 minutes you will get 1 degree movement is 4 minutes. So it's about 16 minutes kalau 4 degrees above the horizon. Okay. And bila matahari tengah terbenam sampai masuk waktu maghrib. Jadi maksudnya apa? The disk of the sun ni dia tengah begin to disappear sampai masuk waktu maghrib. Jadi janganlah kita sengaja nak pilih nak solat dekat these times. Ini for our madhab it only applies to these 2 types of prayers. Dalam madhab lain, madhab Imam Abu Hanifah secara mutlak, walaupun orang ada qada solat pun tak boleh mereka tunaikan qada salat. Kalau kita cakap qada salat, wajib for you to tunaikan sebab dia dah masuk. In fact sebab dia dah masuk, maybe you left the solat 10 years ago. Wajib untuk you qada. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah mereka mengatakan tak boleh secara mutlak. Jadi untuk ana nak cakap actually better lah kita avoid it. And in fact in our mazhab there are exceptions. The exception is that in our mazhab these prohibited times dekat haram Mekah tak ada prohibition at all. Antum nak solat pada apa waktu matahari tengah naik pun boleh solat. Kerana apa? Kerana besarnya fadilat berada di tanah haram. Tapi other madhabs they don't share this view. So you find that actually like for me, ana pernah buat. Orang Arab tegur ana. Dia cakap tak boleh. Dia cakap tak boleh. So ana cakap dengan dia tak boleh dalam madhab kau. Dalam madhab aku boleh. Dia cakap cuba terangkan. So ada terangkan, dia cakap okey boleh. Mungkin dia tak terfikir at that time because maybe dorang memang semua Hanafis ke apa, they don't have variety in their community kan. They're not aware of this lah. And also the prohibition of solat dekat waktu istiwa, this thing doesn't apply on Fridays. Ente masuk matahari betul-betul dekat atas kepala pun boleh solat juga. Datang solat Jumaat whatever time you nak solat you can solat. There's no problem. Cuma anda sebut kat sini madhab Imam Abu Hanifah, these prohibitions apply indiscriminately. Lepas tu nanti dapat orang yang solat at this time pula orang Pakistan. Orang Pakistan. Okay, tak apa. InsyaAllah tak apa ini. Kita masuk this thing. This thing very important, okay? Ini anda dapat daripada soal jawab Habib Umar. Jadi anda paraphrase sikit. Habib Umar kata, inti kenal Habib Umar? Habib Umar bin Hafiz. Tak pernah dengar Habib Umar bin Hafiz. Jadi Habib Umar bin Hafiz, beliau lah yang asaskan madrasah yang ana belajar padanya. Beliau hidup tinggalnya di kota Tarim di bumi Hadramaut kan. Dan Habib Umar ni memang ulama besar lah, ulama besar. Jadi ada pelajar-pelajar dia bukan anak yang nak keluar pergi ke Haramain menunaikan umrah. Habib Umar ada bagi diorang berapa nasihat lah. Jadi this is some of the nasihat yang anak pick and choose some which are actually very important for us to carry with us, not just in going to the Haramain but generally speaking carry it throughout our lives. I think it's very important. Jadi Habib Umar kata kat sini anda sebut apa? Maintain a good opinion of everyone. This one he told to his students how? Because there are many people of Allah Subhanahu Wa Taala in both Mekah and Madinah. Ada ramai orang-orang soleh,
aulia Allah Subhanahu Wa Taala di Mekah dan Madinah. Kadang-kadang diorang nampak macam orang biasa saja. Habib Umar kata apa? Some of them are concealed, or most of them are concealed. You don't notice. You think that they are normal people, but they are aulia of Allah Subhanahu Wa Taala. So he said, the son of one of the pious was supposed to go on Hajj. So the parting advice from his father was that apa? Have husnuzon. Baik sangka kepada semua orang yang kita nampak kat situ. Jangan ada suuzon. Buruk sangka kepada siapa pun. Kita nampak apa pun, kita bagi diorang excuse, kan? Ini macam apa, anak pernah dengar ceramah Ustaz TM Fauzi, dia kata kalau orang speed apa tu pas kita ke apa kan, kita bagi excuse, orang ni agaknya nak pakai toilet, agaknya memang tak boleh tahan, agaknya orang tolak-tolak kita. Ini semua ada apa? Semua kita bagi alasan, bagi 70 alasan bagi dia. Kita nak sangka buruk dengan dia, jangan. Itu maksudnya lah. Jadi bapa dia dah cakap dengan dia macam gini. His father said that to him. So when he entered Mecca, he saw an old man performing wudu incorrectly. Dia cakap ini tak boleh ni. Ni patutnya kena tegur ni. So dia pergi. Dia nak tegur orang ni. Apa orang ni cakap dengan dia? Have you forgotten your father's advice to you? Maksudnya orang ni, dia pun wali Allah. Dia ni sebenarnya mungkin dia buat satu silap untuk apa? Untuk datangkan hikmah kepada orang ni yang terlupa tentang nasihat bapa dia. So jadi kita nampaklah all these things. Orang mungkin apa tu solat dia punya aurat expose. Lagi satu yang anda selalu nampak, this one number 2. Ini selalu anda nampak. And kadang-kadang anda kadang-kadang kan anda terlupa about this thing. Anda pernah datang, orang tidur tau dekat Masjid Nabawi. Anda cakap, dia ni bangun mesti nak kena ambil wudu. Aku standby lah. Bila azan qomat, mesti dia bangun, dia kena pergi ambil wudu. Sekali dia bangun, dia terus solat lah. Dia terus solat. Kita cakap, mana boleh ni, dah tidur baring ni, kan? Kita sangka baik dengan orang. Ini anak tak pernah jumpa satu mazhab yang mengatakan boleh pun, tapi orang buat juga. Jadi wallahu a'lam. Kita just kita nampak, kita beri dorang 100 excuses. Maybe they were not sleeping, maybe they were pretending to sleep. Itu semua kita dengar dia snore. Itu snore pun dia pretend. Kita bagi macam-macam excuse so that insya-Allah taala kita tak ada buruk sangka kepada mereka. Orang solat tahfiz kiblat. Ini pun ada tahu. Orang dekat depan Kaabah, and ana pernah nampak, ya Allah subhanallah, ana pernah nampak orang Kaabah kat sini, Kaabah tahu, dia solat dekat tempat sa'i, mas'a tu, dia solat facing the other way. Sampai apa dia tengah solat tu, ana cakap, ini tak betul ni, tapi ana belum nak tegur dia. Ada satu orang Afrika cakap, Kaabah kat situ kau tak nampak ke? Kenapa kau face ini? Natural. Pasal apa face the wall? Face the wall. Dia actually solat opposite side. Kadang-kadang kalau kita ni solat depan Kaabah kan, wajib untuk kita menghadap Ainul Kaabah. Betul-betul zat Kaabah itu sendiri kita kena menghadap kan. Kadang-kadang ada orang dia arrange saf kan. You will find that actually you termiring sikit. Kaabah kat sini you must adjust your body. You must adjust your body and face and face the Kaabah. You jangan ikut orang lain. Hatta mungkin diorang pun tak perasan. You cakap Kaabah kat situ, pusing-pusing. Okay? Praying invalid jemaah macam tadi Ana cakap, ada. Kadang-kadang kita cuba tapi diorang ada alasan sendiri. Tak apa, kita bagi diorang Kita bagi diorang 100 excuses. Maybe diorang tak perasan. Maybe ada kaul yang kita tak tahu. Kita mustahil kita belajar ni, kita punya ilmu boleh merangkumi kesemuanya. Orang belajar, kalau belajar 80 tahun, hidup panjang pun 1000 tahun pun tak boleh merangkumi semua ilmu. Jadi mungkin ada ilmu yang terlepas daripada kita. Kita bagi diorang excuse, maybe it's valid. Wallahu alam bisawab. Ini semua ada najasah dalam itu. Okay, so ini semua anda dah pernah mention before. Facing the kiblah ni anda dah cakap tadi, najasah dalam solat, dalam tawaf mungkin diorang tak perasan, mungkin kan, ikhtilat dalam solat jemaah. Dalam mazhab kita tak boleh kita tak boleh ikhtilat, campur lelaki perempuan dalam solat jemaah. Jadi yang tak dibolehkan perempuan ni solat betul-betul sebelah kita. Depan kita, tepi kita, belakang kita, untuk lelaki lah. Perempuan boleh jangan solat next to lelaki kan.
Ini dalam mazhab kita tak boleh apa directly beside you, in front you, behind you perempuan. Kan? Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, hatta satu saf tu, kalau ada satu perempuan dalam saf tu, seluruh saf tu tak pakai. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi kita nampak banyak orang ikhtilat. Kita bagi apa? Kita bagi alasan pada mereka. Mungkin. Kita jangan sangka buruk pada mereka. Head ni pun anda tak tahu kenapa anda letak kat sini. Mungkin anda tertypo ke apa. Wallahu a'lam bisawab. Ini Habib Omar. Habib Omar dalam kelas Habib Salim Syatri. Ini Habib Salim Syatri. Habib Salim Syatri ajar, Habib Omar belajar. Ana selalu suka tunjukkan gambar ini pasal apa? Pasal nak tunjukkan kepada orang, ini ulama besar. Pergi dakwah seluruh dunia, dia pergi dakwah, orang invite dia sini bagi kalam kan. Kalau dia ada gurunya, dia tetap buka kitab, tadah buku depan gurunya, tetap duduk dengan beradab membaca kitab depan guru ni. Jadi nak tunjukkan orang dan learning is a lifelong process lah. Kita belajar, namanya penuntut ilmu, dia tak akan berhenti menuntut ilmu. Seperti mana kita sebut, mustahil orang ada ilmu ni merangkumi segala-galanya. Jadi Jadi kita continue tuntut ilmu sampai bila-bila insya-Allah taala. Allah alam bisawab. Ada siapa ada persoalan? Fadhal. Masjid kan. Solat dalam masjid tu more of itself kan. The one yang tak counted as community. Ya. Bukan masjid. Soal ladies, soal. Oh ini Asofi. Nak kena promote sikit company. Untuk bos. It's actually a lot lah. Kita rush through quite a lot lah. Tapi this is actually standard for travel agency. Selalunya memang kita bagi 2 lessons on manasik kan, and also the other things that are important to us. So if you need time to digest, which I suspect you will need time to digest also, this one I will upload on my own Facebook. Nanti I letak timestamp. Yang last week ni dah upload, tapi nak letak timestamp, jadi senang kalau kita nak tengok tawaf aja pergi kat situ. Anda letakkan time. You share your link dekat group chat. Yes, insyaAllah. Jadi maybe you can think about it. You can ask me a question in the group. Tamam. You can ask me a question in the group. Kalau I don't know if ladies, if you have something to ask you can ask through the men. You can ask through the men. InsyaAllah ta'ala kita ni I mean we are professionals, we will address the concern kan, whatever it is. Kalau sensitif ke apa, insyaAllah ta'ala kita address the concern semua professionally lah insyaAllah ta'ala. Memang kita punya niat kat sini untuk jadi pembimbing untuk antum tunaikan itu ibadah umrah dengan sempurna, dapat meraih kebaikan yang sebaik-baiknya lah kita di tanah haram Mekah dan Madinah. So bila perempuan masuk tu ada macam guide juga perempuan explain to them. Ada tadi hari tu kan Cik Azlam cakap nanti dia akan buat group dengan ustazah ni memang orang Singapore, dia tinggal Madinah, so she will meet us. I think if I'm not wrong, it's on the second day kita arrive dekat Madinah. Dia bukan meet us lah, dia akan buat satu appointment dengan the ladies. So kalau semua dapat at that time, semua akan pergi at that time insyaAllah. So dia akan bawa. Laki pun ada. Ada. Kita pun kena book. There is a part of the Raudhah. Okay, Raudhah ni nanti nanti sampai sana kita boleh cerita lagi lah tentang definition of the Raudhah lah. Tapi anyway, that prayer area tu
Ada sebahagian dia buka untuk umum. Siapa yang dapat tempat. Yang tempat yang dekat dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dorang cordon, dorang tutup. So they give specific timings. If you want to be that close to the makam, you have to book on the Nusuk app. Jadi you book on the Nusuk app kan, then you can go in at a specific time. Nanti pergi dekat dia punya guard tu, diorang akan minta app and they will check that you have you already made that booking, and then they will let you in. Untuk Ana dengan antum semua, Ana tak tahu whether Ana boleh masuk ke tidak pasal Ana dah pernah masuk. So dia cakap that actually macam every person dorang ada 1 year. Tapi Ana tak tahu, ada orang kata tak ada, 1 year dia ikut calendar dia. Ada orang kata tak, dia ikut 365 days. Ni ada khilaf lah. Orang kata macam gitu. So I won't know. I said sampai when we arrive there, nanti kita buat the booking, we see what I get lah. If I get to go in, then it means alhamdulillah kita that means my last booking maybe dah more than a year ago, and I can go in now. Yes. That one still can enter, you can pray, but ramai orang. Susah nak dapat. Tapi kita try jugalah. Kadang-kadang nak stand around, ada orang aja nak pergi toilet, nak pergi apa. Tapi kalau orang-orang tua, diorang old timer kan, diorang selalu ada budak-budak yang bukan untuk diorang. Oh ni tak boleh, ni ada orang itu. Asyik, aku nak solat je pun tak boleh. Oh tak boleh pergi tempat lain. Ada yang kata gitu. Tapi ada lah, insya-Allah tak ada we can try lah. Ana try. Kadang-kadang datang asar tak dapat, maghrib tak dapat, isyak dapat. Kadang-kadang lepas isyak aja orang keluar nak masuk sekejap itu solat witir, boleh. Perempuan pun actually ada time yang dorang boleh masuk Masjid Nabawi yang even the men's area tau. And that open, ada satu macam courtyard area yang open air, orang selalu ambil gambar kan kat situ kan. Actually perempuan boleh masuk and solat kat situ tau. Itu dekat dengan tempat Ahlu Sufah tau. Dulu Saidina Abu Hurairah biasa duduk kat situ kan. Boleh masuk, boleh solat kat situ. There are timings, and if I'm not wrong, the timing is waktu duha and after solat isyak. After solat isyak nanti you will see a group of women who will just wait dekat belakang Masjid Nabawi. Itu semua diorang nak masuk the men's area. Nanti the men diorang akan halau, diorang akan tutup one part. Diorang bekerja very fast. Diorang punya kodon tu semua pun cepat diorang buat. Diorang ada timing lah. So diorang betul-betul tutup. Ini danger pasal ada orang dia pernah kalau you tertinggal selipar ke apa kat sana that cordon area, besok baru ambil Besok baru lepas isyak ni besok baru ambil Ada. Kalau ada lagi, betul. Kalau ada lagi. Ada pernah terjadi orang dia stuck on the other side orang dah tutup kan. Tapi diorang selalu warn, diorang selalu the workers, they will walk around, diorang cakap 5 minutes. Dia cakap kita nak tutup this part. So orang cepat-cepatlah cari diorang punya kasut ke apa kan. Untuk anak-anak actually very a bit forgetful. Kadang-kadang anak terlupa mana anak letak kasut. Kat Masjid Nabawi tu pernah anak letak kasut, anak ingat dia punya number. Okey, dia punya shoe rack semua ada number tau. 59, 69, ada number tau. And it's in sequence tau. So Ana pernah, I think it's like 3 or 4 digit punya number macam 1186. Okay, 1186 letak. Lepas Ana pergi balik, 1186 tak ada. Agaknya it was 1196. Pergi 1196, pergi ni. Ini at last tak jumpa. Give up. Beli je lah. Boleh. Itu Asofi bagi, tak ada, belum dapat bag Dia bagi itu. Aviation bag. That bag, kalau time tawaf, Ana tak bawa macam gini lah. Ana akan bawa sebelah je lah. Tapi for me, actually selalunya kalau I pergi tawaf, kalau I sorang-sorang ke apa pergi tawaf, I pakai selipar Jepun. Pasal apa selipar Jepun ni, boleh selit kat in between kita punya belt.
Kita letak apa tu dia punya tapak dia, kita gini, kita boleh slit in between kita punya belt. Ana cowboy sikit lah. Ana macam apa tu, ini pun macam fan pun letak kat sini kan. Ana cowboy sikit lah. Tapi apa tu terpulang. Ana pernah buat macam gitu. Satu pak cik marah Ana tau. Apa tu pak cik macam Pakistan gitu kan. Dia cakap, kenapa tak pakai plastik bag? Keluarkan plastik bag tadi dia bagi. Dia bagi plastik bag. Pakai plastik bag. Tapi plastik bag dia buka, alamak ada bekas kurma pula. Dia cakap pakai. Melekit-lekit kaki dah masa. Tak. Ha? Boleh. Ya. Yes. Next day free and easy, correct. No, then the day after that, okay, so nanti kita tunggulah apa tu Encik Azlam bagi, but he ran through the itinerary roughly with me, because he just wants to know whether I have any issues with it ke tidak lah. So I gave him some feedback. So jadi basically I didn't change very much lah buat dia punya itinerary ni. So the second day dekat Mekah tu memang free and easy, pasal penat tau. Actually you baru datang daripada Madinah, then your first Umrah kan. Selalunya orang nak rest lah. So that day is a free and easy day. So probably what you will do is just to solat dekat Masjidil Haram kan. We can meet and then we can show you the doors and all that to go in for for solat. But basically it's really free and easy lah. Kalau you nak pergi kat sana ada museums kan. Ada museums, ada masjid-masjid yang lain yang berdekatan. Ana selalu suka bawa orang juga pergi satu tempat namanya Bir Zitua. Tempat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu masuk Fathu Mekah, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah mandi kat sini, ambil wuduk, solat duha kat sini sebelum masuk kota Mekah. Jadi this is a historical place. Tapi lately yang nak pergi dia tutup. Walaupun dia tutup pun Ana still bawa orang pergi and just ratib Fatihah, kita doa lah, kita baca Al-Fatihah, kita doa je kat situ, dan kita jalan lah, tak boleh masuk, tak boleh ambil air dia dan lain sebagainya lah. So actually we can do that type of things, just free and easy, you know. If you want to rest, you can rest. Siapa yang nak makan al-baik boleh makan al-baik kan. Ngomam itu dekat Madinah. So jadi kalau dekat Mekah, the second day free and easy. The third day kita ada city tour. So city tour tu dia the bus driver will bring us to places macam Arafah, Jabal Rahmah kan. Selalu kita nampak orang panjat Jabal Rahmah ke apa, ni bukan musim haji jadi free lah, kosong lah. Kita boleh solat kat situ, kita boleh tabarruk doa kat situ kan. Kita boleh pergi tempat lontar Jamratul Aqabah. Walaupun tak ada ibadah itu, tapi kita tunjukkan aja lah. Kalau nanti insya-Allah Taala Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan antum semua akan tunaikan haji masa yang terdekat kan. Jadi antum ada gambaran already kat sana macam mana, ada tempat-tempat yang bersejarah kat situ. So kita akan buat all those things on the third day dekat Mekah. Lepas tu the last part of the tour kita pergi Masjid Aisyah. Masjid Aisyah tu adalah namanya Tanaim. Jadi itu adalah miqat, dia ada nulhil, tanah halal, di mana orang-orang Mekah kalau nak tunaikan umrah, mereka akan pergi ke tempat itu. Jadi kita pergi ke tempat itu, kita niat ihram lagi sekali, lepas tu kita tunaikan kita punya second umrah. And then there's also one day where kita akan panjat Jabal Nur, insya-Allah. Tempat baginda sallallahu alaihi wasallam pertama kali terima wahyu. That one will be in the evening, so tak panas. Cooler sikit. So jadi kita panjat Jabal Nur insya-Allah Taala. Dekat Jabal Nur tu pun ada museum. Kalau orang yang tak nak panjat, katakanlah penat ke,
kaki sakit ke, nak just tengok-tengok kat museum pun boleh, tapi kena tunggu kita lah. Pasal nanti siapa-siapa yang naik tu, it will take time lah. I think about 3 hours lah kita naik. Kita apa tu tabaruk sikit kat situ, doa sikit, baru kita boleh solat kat atas. Kalau dapat tempat. Selalu ada tempat. Ya, they will boleh, they will mix apa tu, Gua Hira itself itu kalau kita dapat tempat. Tapi kalau kita naik atas, katakanlah kita masuk dari petang, kita sampai ke atas, dah waktu untuk kita solat isyak, katakan kan. Kita solat isyak, kata boleh solat isyak ke atas kan. Berdekatan dengan situ, semua tempat berkat lah insya-Allah taala. Jadi that one is another day. And then I think other than that it's free and easy sampai kita punya last day tawaf wida. Tawaf wida, lepas tu kita pergi Jeddah. Tak. Kita sampai apa? Kita sampai Madinah, balik Jeddah. InsyaAllah. Ya? 2 kali. Yeah. And also actually the free and easy day, it's up to you lah. I mean, if you think that you want to do Umrah again, kan, actually you can, it's quite easy. You can take taxi. You can take a taxi, it's quite easy. Or if you want us to arrange a bus, we can also arrange a bus if everybody wants to go. Tapi kalau let's say just 2 men want to go kan, you can just take a taxi. Ana boleh cakap dengan taxi driver what you want kan. Ana pun pernah buat. Ana pergi Tanaim, Ana tak turun taxi pun. Dia cakap kau tak nak turun solat, tak apa. Because apa? Yesterday Ana dah buat Umrah, next day also I'm going to do Umrah. So today Ana cakap tak apa, Ana tak payah turun pun. You just masuk pass by Tanaim, Ana jatuhkan niat aja. Lepas tu patah balik dah terus hantar Ana Masjidil Masjidil Haram. Because cheaper lah. Kalau kalau tidak apa tu meter dia jalan kan. Meter dia tapi kita yang the arrange punya tour tu, itu kita akan turun lah. Ya, first time sampai sana tak nak turun kan, turun solat dulu kan. Ya, 15 minutes. Maybe kalau tak ada apa. No. Ya, maybe longer lah, 20 minutes lah, 15-20 minutes. Kalau tak ada jam, 15-20 minutes boleh sampai. Okay. Jadi insya-Allah taala kita berhenti di sini. Kita baca doa. InsyaAllah ta'ala kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kita pemahaman dalam agama yang sahih, kita dapat amalkan dengan ilmu kita, insyaAllah ta'ala kita dapat tunaikan umrah kita dengan sebaik-baik umrah, insyaAllah ta'ala kita dapat ziarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betul-betul rasa insyaAllah ta'ala connection dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya, para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semua insya-Allah taala jadi sebahagian daripada kehidupan kita, sebagaimana orang Melayu selalu cakap apa, tak kenal maka tak cinta kan. Jadi insya-Allah taala kita pasangkan niat, kita pergi di journey, kita akan lebih kenali orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Patut lagi apa-apa niat kita ada, orang nak niat syifa, orang sakit nak niat syifa, orang yang ada hutang nak niat apa tu untuk dilepaskan daripada beban hutang, masukkan apa pun niat, ala kulli niyatin salihah ma'al lutfin wa afiyah yusli sya'nakum Allah batinan la hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu